Proszę Państwa, to zaczynamy naszą konferencję. Zapraszam Panią dziekan, nową Panią dziekan, Panią profesor Agnieszkę Bitkowską do wprowadzenia i uroczystego otwarcia naszego dzisiejszego i jutrzejszego spotkania. Dziękuję Panie Profesorze. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością otwieram dzisiejszą konferencję DEMIST 2024 organizowaną przez Wydział Zarządzania. Jest to kolejna konferencja, która gromadzi coraz więcej gości z kraju, ale również z zagranicy, dotycząca problematyki gospodarki cyfrowej, w tym także nowych koncepcji rozwiązań w tym zakresie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich prelegentów, uczestników, zaproszonych gości. Witam też serdecznie liczne grono przedstawicieli nauki z całej Polski, uczelni z całej Polski oraz przedstawicieli uczelni zagranicznych, ale też jednostek właśnie czy podmiotów gospodarczych, polskich instytucji, a także przedstawicieli administracji publicznej. Serdecznie witam też młodych pracowników nauki, wszystkich studentów i doktorantów. I proszę Państwa, w tym roku zapowiada się ta konferencja bardzo interesująco. Będą to spotkania przedstawicieli, ekspertów różnych dziedzin, różnych obszarów, co umożliwi Państwu też wysłuchanie wielu ciekawych wykładów, prelekcji, ale także wielu inspirujących paneli dyskusyjnych. W tym roku ta dwudniowa konferencja przede wszystkim będzie prezentowała szereg ciekawych obszarów tematycznych. Tak jak Państwo na pewno zapoznaliście się z programem, między innymi w zakresie przemysłu 4.0, 5.0, transformacji energetycznej, wyzwań, trendów w tym zakresie, problematyki Zielonego Ładu, ale także technologii sztucznej inteligencji, inkubacji i transferu badań. Także w trakcie konferencji też przewidziana jest przestrzeń do dyskusji w obszarze realizowanych prac badawczych, jak też prezentacje młodych adeptów nauki. Te 2 dni szczególne dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, a dla naszej społeczności, myślę, że jest to takie święto dla nas wszystkich, którzy też z niecierpliwością zawsze czekamy na to ważne wydarzenie listopadowe. I serdecznie chciałam podziękować przede wszystkim panu przewodniczącemu, panu profesorowi Januszowi Zawiła-Niedźwieckiemu, komitetowi naukowemu, komitetowi organizacyjnemu, też pod kierunkiem pani doktor inżynier Katarzynie Skroban, za organizację konferencji i wszelkie działania, które zmierzały do tego, żebyśmy mogli się dzisiaj z Państwem spotkać. Ten rok też przynosi nam wiele wydarzeń na uczelni. Jesteśmy, myślę, że dumni z takiej aktywności i włączamy też różne środowiska naukowe do tego, żeby uczestniczyć w tak szerokiej dyskusji. Dziękuję też wszystkim panelistom, przewodniczącym, którzy będą te panele prowadzić, wszystkim prelegentom i cieszę się z Państwa obecności, bo bez Państwa ta konferencja nie mogłaby się odbyć. Dziękując za Państwa udział w tym ważnym wydarzeniu dla naszej społeczności, dla naszego społeczeństwa, życzę Państwu owocnych obrad, ciekawych przemyśleń, jak też inspirujących pomysłów do dalszych prac badawczych czy ciekawych artykułów bądź monografii. Szanowni Państwo, ogłaszam konferencję DEMIST 2024 za otwartą. A teraz, jeżeli Pan Profesor jeszcze pozwoli, skieruję to samo do naszych gości zagranicznych w języku angielskim, żeby też może było im przyjemnie, żebyśmy też razem tutaj mogli dyskutować właśnie na temat tych ciekawych obszarów, o których będziemy mówić. Dear guests, ladies and gentlemen, it is great honor and pleasure that I open DEMIST conference organized by Faculty of Management. This is another conference that gathers so many guests from Poland and the other from abroad on the issues of the digital economy as well as new concepts and solutions in this area. I'm extremely pleased to welcome all speakers, participants and invited guests. I cordially welcome representatives of science and university from all over the Poland and foreign universities.
some business entities and Polish institution and public administration. I warmly welcome young scientists and old students and doctoral students. This year, the meeting of representatives and experts from various fields and areas will allow you to listen to many interesting lectures, as well as many inspiring discussion panels. In this year, our today's conference covers a number of interesting thematic areas regarding modern trends in the digital environment, including Industry 4.0 and 5.0 energy transformation and challenges and trends in this area, Green Deal, AI technology, and some incubation and research transfer. During this conference, there will be space for discussion in the area of ongoing research, as well as presentation by young adepts of science and young scientists. These 2 days are special for the Faculty of Management of the Warsaw University of Technology. This is a celebration of all of us who are members of the community, all employees, academic teachers, and practitioners. I would like to thank you, the chairman of this conference, Professor Janusz Zawiła-Niedźwiecki, and all the scientific committee, the organizing committee, chairwoman, Dr. Engineer Katarzyna Skroban, for organizing the conference. This year has brought us many events that we can be all proud of, including various groups in this discussion. I would like to thank the panelists and all the speakers, and I'm glad that you are here, because without you, the conference would not have been possible. So finally, thank you for your participation in the conference, in this important event for our community, and I wish you fruitful discussion, interesting thoughts, as well as inspiring ideas. Ladies and gentlemen, I confirm the DEMIST conference is open. Thank you very much. Dziękuję bardzo pani dziekan. Ja dodam jeszcze tak, po pierwsze taką uwagę techniczną, ponieważ przeważnie pracujemy w Teamsach. W związku z tym niektórzy mogą być zaskoczeni, że na tej liście, którą oglądamy uczestników, widać tylko panelistów i prelegentów, ale tak już będzie. Ale proszę się nie niepokoić, wszyscy są obserwowani od strony technicznej przez nasz support. Ważna informacja, że ta konferencja odbywa się również dzięki patronatom. Po pierwsze rektora Politechniki Warszawskiej, po drugie prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, po trzecie Fundacji na Rzecz Innowacji Finansowych Fintech Poland, po czwarte Fundacji AI Low Tech, no i po piąte Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Partnerem merytorycznym już po raz bodajże trzeci jest DELAB, czyli taki program sieciujący naukowców prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, a jeden z bloków przygotowała uczelnia Łazarskiego, z którą też po raz kolejny udaje nam się współpracować. Ja chciałem też na wstępie podzielić się taką refleksją, bo pani dziekan Agnieszka Bitkowska jest już czwartym dziekanem, który ma okazję otwierać tę konferencję, a ja byłem tym pierwszym i pamiętam ten moment, kiedy przedstawiciele środowiska młodych doktorów, adiunktów naszego wydziału, Artur Gąsiorkiewicz, Kamil Sitarski, przyszli do mnie z pomysłem na taką konferencję. No dzisiaj mamy kolejną generację młodych doktorów, ale trzeba podkreślić, że te konferencje są przygotowywane właśnie przez naszą naukową młodzież i to nam się chyba udaje w tym sensie, że jednak widać, że oni najlepiej wyczuwają te zjawiska, te trendy, które są związane z cyfryzacją. DEMIST dzięki temu, że odbywa się tak corocznie z takim sporym oddźwiękiem, jak przeczytałem w jednej z publikacji, z dużą zresztą przyjemnością, użyto tej nazwy, tego skrótu, jako takiego wyznacznika współczesnej cywilizacji na równi z powszechnie znanymi określeniami czy skrótami jak WUKA
czy bani i to jest, wydaje mi się, bardzo trafne, bo rzeczywiście ten pomysł, ta nazwa, ten skrót odzwierciedla to, z czym już od szeregu lat mamy do czynienia i z czym pewnie jeszcze przez wiele lat, zanim to nam zupełnie spowszednieje, będziemy mieć do czynienia i mam nadzieję, że kolejne generacje młodych naukowców naszego wydziału, czy w ogóle naszej uczelni, będą miały tutaj okazję, żeby dawać wyraz swoim zainteresowaniom, pasjom, obserwacjom. Chciałem zakończyć to swoje wprowadzenie podziękowaniem dla komitetu organizacyjnego, bo to jak zawsze z tego typu cykliczną konferencją o dużym rozmiarze przygotowuje się ją przez 12 miesięcy, czyli zakończymy tę konferencję jutro we wtorek, a w środę już zaczniemy przygotowania do konferencji za rok. W tym roku tym komitetem organizacyjnym kierowała pani doktor inżynier Katarzyna Skroban, która w międzyczasie, no bo właśnie zaczęliśmy to rok temu, została prodziekanem naszego wydziału. Naszym takim już od kilku lat liderem jest pani Agnieszka Kucharska, pani doktor Agnieszka Kucharska, która zaraża wszystkich swoim entuzjazmem, ale również trzyma twardą ręką, jeżeli chodzi o przestrzeganie naszego terminarza, zadań i tak dalej. W tym komitecie uczestniczą poza tym doktor inżynier Agnieszka Lisowska, doktor inżynier Michał Wiśniewski, magister Piotr Furmanek, magister Justyna Katprzak, magister Radosław Zając, Paweł Burski oraz Anna Dmoch, której afiliacja w tej chwili to jest Uczelnia Łazarskiego, ale która przez wiele lat była naszą koleżanką wydziałową. No i ten związek z naszą konferencją podtrzymuje, co nas bardzo cieszy. Dziękuję Państwu wszystkim zgromadzonym życzę dużej satysfakcji z tych obrad i oddaję głos panu doktorowi Bartłomiejowi Gładyszowi, pracownikowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego, z którego wypączkował swego czasu nasz Wydział Zarządzania. Panie doktorze, oddaję głos. Dobry, słychać mnie? Tak, słychać. Good morning, everybody. It's a great pleasure to moderate the first session of our conference. Thank you, Professor, for introducing me. Now I will share shortly just a few slides introducing our session. And please confirm that you see them. Yes, we can see it. Okay, so the first session during our conference is operators in the era of Industry 4.0 and 5.0. So as you are aware, the Industry 5.0 policy put one of the pillars as human centricity, resilience, and sustainability. And I would like to introduce a little our research, me and my colleagues, which we conduct in the area of operator 4.0 and 5.0. So I would like to briefly introduce you with the agenda of our session. First, we will have a speech by Professor David Romero, who is the father of operator 4.0 and 5.0 constructs and paradigms. Then we will have a speech by Professor Rodolfo Haber from Center for Automation and Robotics of Madrid University of Technology and Spanish Council of Research and Science. And then we will have a discussion panel with Professors Romero and Haber. And then will join us also Chiara Cimini from University of Bergamo and Tomasz Rupert from the University of Pannonia. So I would like to introduce my distinguished guests, and I will do it in
alphabetical order. So first we have Chiara Cimini, and since 2014, Chiara is a member of CELS, which is research group on industrial engineering, logistics, and service operations at the University of Bergamo in Italy. She currently teaches industrial plant design and simulation in the master's degrees in management engineering and mechatronics and smart technologies engineering. Her main research interests concern Industry 4.0 and 5.0 and Logistics 5.0, with a special focus on operators, human factors, and human-machine integration. Then the second guest in alphabetical order is Professor Rodolfo Elias Haber-Guerra. And Rodolfo Haber received his PhD in industrial engineering from Universitat Politécnica de Madrid in Spain in 1999. He is the researcher of the Spanish Council for Scientific Research, CSIC, since 2006. And in the years of 2020-2024, he has been director of the Center for Automation and Robotics of the Spanish Council for Scientific Research and Polytechnic University of Madrid, UPM. He was also formerly the vice director of CAR, Center for Automotive and Robotics, in years 2016-2020. He has authored 3 books, 18 patents and trade secrets, 21 book chapters, and dozens of articles in index journals and conference papers. He is also a co-founder of 3 startups, Kineco SL, Ximbot Digital Solutions, and Invofox SL. Since 2002, he has belonged to IFAC's Technical Committee on Computers for Control and Manufacturing Plant Control, also American Society of Mechanical Engineers Technical Committee, Model Identification and Intelligence Systems, and IEEE Technical Committee on Industrial Cyber Physical Systems. He is editor of many journals, including top ones like Scientific Reports, which is in Nature portfolio. He represents CSIC in Data, AI, and Robotics EU Association, and is the member of Industry 5.0 COP, Community of Practice. His main research activities are focused on cyber-physical systems, Internet of Everything, intelligent systems, modeling, control, and supervisory systems, artificial cognitive systems, and Industry 5.0. The third guest in alphabetical order is Professor Dr. David Romero. And as I already said, he is the father of operator 4.0 and 5.0 concepts. David is professor of advanced manufacturing at the Tecnológico de Monterrey, so Monterrey Tech University in Mexico. And he is scientific vice chairman for the World Manufacturing Forum, which is a distinguished position. He's also an agenda contributor at the World Economic Forum, Global Future Council on Advanced Manufacturing and Value Chains. These are only few of his achievements and positions. So, I will now go to the last guest in alphabetical order, who is Tamás Rupert. And Tamás is associate professor at the Faculty of Engineering of the University of Pannonia in Veszprém, Hungary. He is the head of the Department of Systems Engineering, and he holds his degrees from mechanical engineering and computer engineering, as well as mechatronics engineering. His research interests have increasingly shifted last days from the focus on Industry 4.0 to human-centered industrial solutions, Operator 4.0, and in this context, he established and runs the Industry 5.0 laboratory at the University of Pannonia in Veszprém, Hungary. What is a common point for all of us here, so my guests and me myself, we are the part of Operator4.com international network that brings together researchers studying the phenomena of Operator 4.0 and 5.0. At this point, I would like to leave the floor to Professor Romero,
and ask him to give his speech on. Well, the title itself, David will share with you, but in short, it's a kind of introduction to the idea of operator 4 and operator 5. Thank you, David, please. Good morning, everyone. Thank you very much, Bart, for the invitation. I'm very excited to, first of all, to participate in a multidisciplinary conference, because I think this is the way we need to push a lot of our research work towards the future. And of course, to share, in this case, to share the mic and the screen with my fellow Operator 4.0 family members. So Chiara, Rodolfo, Tamas, good to see you here. So let me go straight to the point. Prepare a small presentation about the visions of the Operator 4.0 and 5.0, and a little bit, of course, of the progress that we have been achieving as an international research community. So let me just jump straight into the point. Human-centered smart manufacturing paradigm is sort of maybe new, but at the same time, it's not really new, because over the last decades, we have always considered the importance of the humans, of the operators on the shop floor, and we have given different names to this importance, from anthropocentric production systems to human-centered manufacturing systems, to human cyber-physical production systems. And nowadays, I think that the term that we have picked to push forward is human-centered, adding, of course, now the aspect of smartness that we want to achieve in our manufacturing systems. But even though that we have always put and considered the importance of the operators as part of our factories, it seems that once in a while, right, we sort of forget. And the motivation when we came with the definition and vision for the Operator 4.0 was actually an article that we saw in 2015. And you see this article on the screen, like, will a robot take your job? And we were, to be sincere, a little bit disappointed, because as I have been mentioning it, right, we have always talked about the importance of the role of the operators on the shop floor. Nevertheless, you know, a couple of years later, we see now, at least, I mean, where I'm talking about the media, the stream media, right? We saw this article and we were very happy with, just a couple of months ago, MIT Tech Review, where we were saying the robots are coming and they are here to help. So what we have seen, and we're very happy about it, is a change in our mindset from maybe at the beginning of the Industry 4.0. And again, it seems that there are things that we tend to forget, because if you read actually the original paper on the position of what was the vision for the Industry 4.0, there were aspects about sustainability, there were aspects about human centricity, but our technocentric approach to solve many of the challenges that we see in the shop floor, you know, seem to start the discussion in the media. Of course, people like these, you know, big titles in the newspapers. But again, we're very happy to see that we finally changed our mindset from seeing the human versus the technology, plus human plus the technology, looking into the potential that we can achieve working together. So what is the importance now, you know, as we are in the Industry 4.0 era and we start moving to the Industry 5.0 era about human centricity in smart manufacturing? And again, and this is why I mentioned at the beginning that I'm really happy to be part of this multidisciplinary conference, because
human centricity, in order to achieve its aims, need to combine a technological and an organizational perspective. From a technological level, of course, we need to optimize better our interaction between the operators and the technologies. And it's not only about, in the past, we were concerned about the robots, now we're concerned about the artificial intelligence, but it's really combining what we can do together, machines, robots, and AI. But the challenge is that, and of course, these are for our PhD students, young career researchers here. What are the challenges? Well, we need to design with such human centricity aim our manufacturing cells, our shop floors, so the work environment, in a way that we can enhance the employee engagement, safety, well-being, and productivity. And at the organizational level, what we need to do is to emphasize the workers' well-being and satisfaction, and take into account that needs, the skills, and the perspective that they have when they interact with the technology, because also human centricity means adapting that technology to the humans and not adapting the humans to the technology. So what is the goal as scientists, as engineers that we're here, is that we need to use science, we need to use technology to advance technology for humanity, and particularly for our frontline workers. For me, factories are still socio-technical systems and will be for many years to come. And when we see nowadays the challenges with demographics, skill gaps, skill shortage, skill mismatch, again, we need to look into the social sustainability of manufacturing as we look into the future. And that means an organizational view, an engineering view. A lot of here that we are discussing this, maybe we're engineers, but we need the social scientists, we need the managerial scientists to look into how we increase employability and make manufacturing, again, a great place to work at. From the engineering point of view, from which I come, but again, I'm very open, and I really would like to learn more from the perspective of managerial colleagues and social colleagues. For us, it's really about exploring new human-machine interactions. And when I say machine, it's AI, robots. It's looking about work design, how we design the work, how we do these job task allocations, and of course, the adaptive automation. Again, very happy. I want to motivate what later will come with our panel discussion. Human augmentation, human collaboration or assistance with technology, it's becoming more and more relevant, and that's what the Operator 4.0 and 5.0 stands for. It has appeared in 2017 in the Gartner Hype Cycle Curve. Of course, we look into this year, the top 10 Industry 4.0 trends. The second one is the human augmentation and extended reality. So a lot of how we can use technology to improve ourselves. And let me go straight forward now to the Operator 4.0 vision and progress. Many of you, I think you have seen this graphic where we see from Industry 1.0 to 4 and 5.0, the evolution of our different industrial revolutions. This is a graphic a little bit different from the perspective of the operators and how we have, using technology, how we have been crafting different tools to help us to have more engaging, more rewarding, more productive work environments, moving from the Operator 1.0, where we have a lot of mechanical tools and manual operated machine tools, and the nature of our work was mainly manual and based on the structures work, into assisted, cooperative, and work aided over the last decades. And of course, when we talk about Operator 4.0, we still do this combination of technology, of worked ways, assisted work, cooperative work, but the vision for us was a smart and skilled operator
who performs not only cooperative work with robots or any other kind of technology such as AI, but also work aided by machines and, if needed, by means of human cyber-physical systems, advanced human-machine interaction technologies, and adaptive automation towards human automation symbiosis work system. So again, what we want to do is we look into the possibilities of working in assisted, collaborative, and augmented way with technology to help us to achieve our production objectives in a more efficient and effective way, and also bringing into this, let's say, in corporate enterprise objectives, also the aspects of the empowerment and engagement and satisfaction of the workers. To do so, many of you perhaps have seen the Operator 4.0 typology. What we did was to combine different technologies, because what we're seeing at the beginning, as I was mentioned to you, was this human versus technology, and we wanted to explore what would be the possibilities, what kind of cognitive and physical augmentations, enhancements we could provide to the operators by seeing the human plus the technology. So we explored what was the role of exoskeletons, augmented reality, virtual reality, wearable trackers, intelligent personal assistants, collaborative robots, social networks, and big data analytics. From these 8 types that you can see, 6 we have seen already penetrating and becoming a new standard in industry. Maybe if you have the chance to go and visit some factories, you have started to see the super strain operator in the assembly line with the use of exoskeletons to enhance our physical capabilities. But also at the same time, and because this is a conference where we need to reflect about our research work and what we have achieved and what needs to be achieved, also I wanted to be a little bit provocative, even though together here with the family of the Operator 4.0, we have seen a lot of positive outcomes of bringing these Operator 4.0 types into the shop floor. We still see some negative outcomes that again require the collaboration with the social scientists, with the managerial scientists, even with the health scientists, to really maximize the positive outcomes and, contrast a little bit of the negative outcomes that we see where when we're using technology for assist, collaborate, and augment the operators on the shop floor. So you're going to see that as I move forward, because I need to go quickly, I just have 50 minutes, is that you see some pictures like the operator plus augmented reality, the augmented operator 4.0, how it's becoming, or it's already a reality in many shop floors, but at the same time that we're achieving all these positive outcomes, such as reducing the cognitive load through information presentation, using, in this case, augmented reality, we still see that a lot of the AR devices that we use to present this information in 3D to our workers, well, not always are the best options, especially when we need to use glasses or we need to use head-mounted displays. We still have some visual discomfort. We get some headaches if we use for long periods of time AR solutions. So still, from a technological point of view, even though it's already being implemented, the adoption needs to be further researched and needs to be further studied to continue enhancing the implementation methods and the technology itself. We can look also at the virtual operator, where we're seeing that it's being used a lot in training. It's improving our cognitive capabilities, but at the same time, the difference between AR, VR, when we go into VR, maybe we become a little bit isolated from the real work environment. We have also the healthy operator, the wearable trackers. We use it a lot, these wearable trackers, when we go to the gym. We're starting to use it more and more in the shop floor to achieve the healthy operator 4.0. And
with a lot of positive outcomes in terms of working with our physical and cognitive workloads and doing a better balancing of our production lines. At the same time, again, I always guess you can read faster than I can speak, right? There's some privacy concerns about using our personal information, about the mental stress of being continuously assessed. But so far, what we have seen is like when this information is shared and is aggregated for purposes such as balancing a production line, it actually brings more benefits than drawbacks to the operators on the shop floor. We have the Smart Operator 4.0, how we're interacting and how we are seeing, the Lexas and the series coming in a certain way into the shop floor to assist us, and how they're improving our decision making. Nevertheless, there's still some concerns about the loss of control, some old goals from the knowledge management discipline, where of course people feel a little bit stress and fear about sharing information and becoming less important. And also we can talk about like the collaborative operator, where we're bringing cobots and autonomous mobile robots to help us in different physical operations on the shop floor. But again, we still need to improve a lot on how we design the human robot, the human AI, cognitive and physical task allocations, and the way that we interact with them to make it more efficient. To wrap up the aspect of the Operator 4.0, as I have been mentioning, it's really about combining what we have been doing in the Operator 2, 3, and 4, talking about assisted work, collaborative work, augmented work, and yes, part of the Operator 4.0 vision is the automation of work, because it's not that robots and AI are taking some of the tasks, the physical and the cognitive tasks that we have been doing, is that we have been doing tasks, cognitive and physical tasks that robots and AI supposed to be doing since the beginning, because mainly these tasks are repetitive, tedious, non-ergonomic, and therefore they're the perfect tasks. And also they're already standardized, which again facilitates more the use of cognitive and physical automation technologies. So yes, automation should be important to be addressed, to be discussed when we design human-centric smart manufacturing systems and workplaces. And as you have seen, a lot of what we have been doing, and this is starting to connect with Operator 5.0 and Industry 5.0, is that in the Industry 4.0 and the Operator 4.0, we were addressing the importance of the social sustainability of manufacturing. Okay, yes, not all the aspects of sustainability, but yes, the social sustainability. And we have been using this also to increase our productivity. So we're covering two of what we see nowadays as two of the three pillars of the Industry 5.0. We're also very excited about is seeing some extended applications with social benefits for the vision of the Operator 4.0, such as using all these augmentation technologies for the aging challenge in some places, also for designing more inclusive workplaces for people with some sort of disability, and then of course to reducing the learning curves. As we move to the Operator 5.0, but still a lot of work to do when it comes to the Operator 4.0, we talk about, yes, human centricity, and human centricity, of course, is using technology to make ourselves work in a more effective and efficient way, looking at occupational health and safety and productivity for the workers and for the manufacturing enterprises, the social sustainability aspect. But what was missing in the Operator 4.0 was the resiliency aspect. And we learned a lot about the aspect of being more resilient with the COVID pandemic.
And with that, we were compelled to work in the next step for the operator, the new capability that the operators would have to develop. And we call that the Resilient Operator 5.0. And for us was not only using the technology, but using our human creativity, ingenuity, and innovation, of course, empowered by information and technology, to make ourselves more resilient. And when I talk about resiliency, it's a multifaceted capability where we need to anticipate things, we need to withstand things, we need to adapt to things, and we need to recover from expected and unexpected disruptions. And we say now that the vision for the Operator 5.0, which builds on the vision of the Operator 4.0, is to how we can increase our self-resiliency, right? And how we can also increase the system resiliency. By all means, we always need to keep the agenthood of the system, which means that allow the system to achieve its objectives. And this could be done by combining different levels of automation. So when we talk about the smart and resilient manufacturing system nowadays, that resiliency requires to have operators that are more resilient itself, but because what we discover and has always been true is that the most flexible, agile resource that we have on the show floor, it's the operators, but at the same time, we are the most fragile ones, the less resiliency ones. But for example, if we use exoskeletons, if we use collaborative operators, types, if we use the healthy operator 4.0 types, all this mix of the operators, we can make ourselves more resilient at the shop floor, but also at the same time, to make the whole system more resilient, we need to build better sharing and trading cultural strategies, which means working, as I was mentioning with the operator 4.0 definition, working more in adjustable, autonomous, but cooperative human-machine agents as the means for resiliency for the human machine system. So at the same time, let's say nowadays we make AI, we use AI to make ourselves more smart. We also need to make AI more smart with our intelligence and work together in a way that, for example, the way we interact with AI allows for mutual learning and allows to build a more resilient, more robust system where both we are growing together. The technology, in this case, the AI, or maybe a smart robot, together with our unique cognitive and physical capabilities as humans. Let me wrap up here. I don't want to say conclusions because there's more input to come from Rodolfo, and then we're going to have an exciting panel, but just some further thinking here, which is like, we are makers of all sorts, right? And we are always building tools to make our work more effective and more efficient. And this is what we really mean by human technology symbiosis. And because a lot of the people we are here, that we are researchers, I guess I need to end with the geek quote to motivate a little bit more what is so passionate, exciting for me about the possibilities of human plus technology, or human multiplied by technology, which is improve a mechanical device and you may double productivity, but improve a man and you gain a townful. And this is from Star Trek, for the famous movie, for those where we are already a little bit not so young, which is from the canned character, The Space of Seeds. And thank you very much for your attention. Thank you, David. That was really inspiring speech. And as you said, we will have discussion panel. But before that, I will ask our friend Rodolfo Haber to give his takeaways about transition to Industry 5.0 and some of his experiences as a community of practice. So, Rodolfo,
Now the request is for you to share your slides and go on with your speech. So Chiara, Tamas, we still have like 15 minutes to the panel, okay? Rodolfo, can you confirm that you are on sharing slides? Yes, thank you. I'm just trying to share my screen. I guess that I can do it now. Okay, good morning. Thank you very much for organizers for inviting me. But we can't see your slides. I will share. Okay. I will share. I guess. Can you see now? Yes. Okay. I just want to say thank you, and of course it's really a pleasure to meet again with Davey, Tamas, and Chiara. Speaking after Davey is always risky because, as you already introduced him, Davey has been a pioneer in not only in defining many of these concepts and paradigms, but also in discussing, presenting, explaining, making all of this comprehensive explanation. And I will try to focus very fast. This is the scope of my talk. Don't worry, I'm not going to speak 1 hour. I want to just to briefly address some aspects. I'm not going into. I'm coming from the Center for Automation and Robotics. We have different locations in Madrid. You are welcome to come and to visit us. But in general, I do think that one important aspect very related with Industry 5.0 and Operator 5.0 is the new paradigm of cyber-physical human system, of human cyber-physical system, depending on the definition. And this is important because in the last, let's say, in the last years, we have put more attention on trying to put the human again in the loop from general concept. Meaning that, okay, we are trying to integrate humans in all tasks. And it is interesting how all important scientific societies are, for example, in this slide, I'm just showing a picture from the book, the white book published by IEEE Control System Society, addressing the two main challenges of cyber-physical human system. How are we going to integrate humans in these new concepts? And here there are only two, but there are many issues to be considered. The two most important one are how are we going to characterize models of humans and their interaction? And the second one are more focused on human-centered control design, aspects that David has already pointed out. But we cannot skip AI. I'm not sure, I'm not confident that we researchers, the academia, is ready to move as fast as the technology is growing. So the scale has changed from month and years to weeks. And these are some top takeaways about AI, because we cannot discard AI, and even more, we cannot discard the powerful of generative AI. I would recommend that we don't have enough time to talk about two reports, one from MIT and the second one from Stanford. The Stanford report about AI, just for a couple of months ago, remarked these aspects and other. I'm talking about more than 500 pages. But indeed, there are some tech aspects that we have also to consider, because generative AI is not only is growing every day, every week, and now we have also large language models for robotics and large language model for industry. There are several private initiatives on this, developing these large language models for industry, for the next paradigms. And for this slide, I would like to always to talk about better AI means better data, and at the same time means even better AI. And this is important aspect to be considered in the coming years. About AI and Industry 4.0, I'm not going to talk too much.
because indeed many colleagues consider Industry 5.0 as an extension of Industry 4.0. I would like to say that there are big difference, not only because of the technology, it's because of the role of the human in this new concept of Industry 5.0. And in this slide, I draw attention on how is the changing from physical automation to knowledge automation, from cyber-physical system to cyber-physical social or human system, from communication to connectivity, and from information to intelligence. And now I'm okay. I lost philosophy, and this slide is not mine. This is from Karl Popper. Karl Popper is a famous philosopher, Austrian philosopher. In the not so far, maybe 30 years ago, or maybe 40 years ago, he defined this three words theory of reality, in which he explained how we can interchange the physical world, the mental world, and the artificial world, and how these three words can be engaged. And this is important because this is very, very, very well connected with the concept of Industry 5.0, in which we have in the physical world, we have robots, we have physical device, we have matter, energy, and so on, and we have also the world of humans with our mental world, and then we have the artificial world, where we have concepts and abstractions and so on. This much I don't have enough time to enter in details, but I would recommend this chapter, this seminar of Karl Popper's about the three words, which is very, very interesting even from engineering viewpoint. And now we have seen that we are plenty of technologies. I'm not going to enter in detail. This is from my point of view, the 8 key technologies for making this transformation from Industry 4.0 to Industry 5.0. We are all researchers. We know that many of these technologies are far away from many SMEs, small and medium companies, and also for big ones. But indeed, I think that we are doing the right steps in order to make this transformation, to bring out all these technologies to the companies, to try to transform the industrial environment in a place in which human machines and robots can interact and can make this kind of symbiosis. How is the transitioning? Okay, the transitioning is interesting because we know Davis is working very hard with the World Manufacturing Forum. We know that many of our companies in our countries are lacking and needing this transformation just to Operator 4.0, and we are talking about Operator 5.0. Many things are still pending, but we are in academia, we are researchers, and we have to do our best to try to introduce these new concepts. During the discussions later, we can enter in other details. Indeed, make this transformation from Operator 4.0 to Operator 5.0 requires many things. In this slide, I show 10 aspects that we consider this is not the mandatory, these are not unique. These are some aspects. Of course, in this list is not complete because the technology is evolving very fast. But I do think that these are the 10 aspects that we have to consider for these pillars for this transition, starting for the shift from digitalization to human-centric design. So many things have to be changed from the design viewpoint. But the last one is not the least one. It's about how are we able to measure and iterate on this transformation process. And this is important because the pillar number 10 is very important because on the shadow of this pillar, there are very economic aspects related with the return of investment, aspects related with the measurements, KPI, and monetization, because at the end, companies, we have to demonstrate that the companies that they can be still competitive with the new concepts of operators. And now I'm going very, very fast explanation from some aspects. I'm not going to explain all of them. I'm going to concentrate on the first two and then in the last one. From the viewpoint of this shift from digitalization to human-centric design, we do consider that there are 3 aspects. One aspect is related with the assessment of human-centric needs. And this is important because even at the European level, we are very heterogeneous.
or it's not the same one company in Spain that one company, let's say, in Sweden, or so on. And the second one aspect is very, very important. I think that we are doing a lot of effort in European with many companies trying to focus their business on how we can empower operator with new advanced skills. And then we know some companies, some Italian companies even, that are focused on these aspects. And these are the three aspects about skillings, lifelong learning, and soft skills development. And I'm not going to bother you with so many. There in this presentation, there are other aspects about how are we going to leverage advanced technologies for augmented intelligence. I was quite happy to see how David has put a lot of emphasis on this, how we can augmented and virtual reality in general, immersive technologies will be relevant in the coming years. But indeed, we have also need all different methods to foster collaborations between humans and machines. And then I will move very fast to the last topic, which is related with the community of practice. We have been taking part in an European initiative launched by European Commission almost 1.5 years ago, in order to develop this inventory of pilot lines and labs about Industry 5.0. We took a part with other colleagues in this, and this is very related with what European Commission is doing in relation with the measure of this transformation process. And this community of practice, what we have done, we are talking about more than 100 institutions and ecosystems, not only to share good practice, but also are we going to contribute to this. And we have three main areas based on thematic analysis working groups. One related with the Industry 5.0 assessment, and the second one related with inventory of Industry 5.0 pilot. And of course, the European Commission is interested not only in promoting, but also in assessing the actual status of the industry at this moment, and how are we going to measure, how are we going to improve, and how are we going to bring all of these concepts from academia to the industry. And then just to very fast outlook, we are doing some European projects related with this concept of Industry 5.0. We have finished with our BART and colleagues from Warsaw University, the Kids for SMA project, and we are running two other European projects now related with how are we making this to put the human in the loop. The most recent one is Fortis, is multimodal and multi-aspect holistic human-robot interaction. Fortis, I would invite who is interested to find more information in the webpage. But at the end, what we are trying is to coming back to the early stage of the last century, in which the human at the beginning, bringing a more humanistic viewpoint to the role of the operator in the frame of the industrial revolution. It's not only about machines and robots, it's about humans, basically. And then this is some conclusions about the community of practice, and also the slides will be available. How basically all of this are related about human-centric. This is HC. How are we going to develop these new human-centric methods for collaborative robotics, human-centric for physical and cognitive augmentation, human-centric and big data and digital twins for making the smarter workers with better simulation and so on. And these are some hints, some initiatives, some research lines that could be, this could serve as a guidelines for the coming years. And the key question is how are we go to unlock this operator 5.0, and there are no unique recites. I do think that we have many things to be done related with the concept of operator 4.0, at least in Spain. But we have also to see maybe this transition from operator 4.0 to operator 5.0 means also to try to sell with
same concept. Okay, let's try not only to focus on the operator with a, let's say, with a more humanistic viewpoint. And these are some aspects related with a gradual introduction of these new concepts. This type of conference is rather important because we are trying to explain the community, not only to the academia, but also to the industry, what is it about. All the stakeholders should collaborate. It means academia and industry, but not also technology centers, also small companies, consultant companies, and so on. But we should also focus on return of investment. Companies should understand how they can still be alive with the new concept of Operator 5.0. So this is my conclusion. Just before finishing, I'd like to share you a video that I have just prepared. So if I don't know if I have enough time to do it, but this is 1 minute. So if you, Bart, allow me, I will share the video. Yes, you can share it. Yes, please share it. Let me come back here again. Okay. Tapping what I did. I did something wrong. Where? Yeah, okay, stop sharing. Let me share again. Can you see it? No. Let me do it. Sure. Now? Yes. Okay. Hey everyone, today I'm diving into the next industrial revolution, transitioning from operator 5.0. Operator 5.0. First up, we need to It seems sound is not coming. Oh, sorry. Was a pity. Okay, sorry. Hey, Rodolfo, then I think you can share the link to the video, okay, on chat. Yes, I will share the link, and it will be available. Even I will publish in LinkedIn in order that it can be okay. And thank you very much. Thank you, Rodolfo. Let me then move smoothly to the discussion panel that we have. So we entitled it briefly Towards Operator 5.0. However, main of our research is still focused on Operator 4.0 and the technologies to support the 4.0 paradigm itself. As David already mentioned in the first presentation, the human centricity
was embedded immanently into operator 5.0 from the definition. So operators are humans here. Sustainability was also somehow considered, but resilience is something we really add to the operator 5 and to its definition. So what we would like to discuss in the panel is how to really transit and move towards operator 5.0. I strongly encourage you to read a paper that we co-authored with David and Tamas on current challenges for operator 5.0 and opportunities and restrainers. It was published by the Journal of Manufacturing Systems, and I will later share the link to it on chat. But now, as we have gathered four of us, I mean 5 of us, but me as a moderator and 4 panelists, I would like to make a round of questions and to give you a background. It's like the general theme is how to move from operator 4 to 5, but then the lenses of particular panelists will be the industry or the application domain they are focused on. So Chiara, I know you work a lot in the logistics domain, so what are your experiences? What do you think are some promising technologies, advantages, drivers for transition from operator 4 to operator 5.0 in the logistics and warehousing, probably particularly operations? Could you share with us your takeaways? And yes, thank you so much for the invitation, and good morning to everybody. Yes, I can bring my experience about logistics, because we approached since some years the topic of operator 4.0 specifically in logistics, because we had this experience in our research group about logistics, about intralogistics, so industrial logistics mainly. And we had the possibility to observe also some case study in companies adopting some technologies and facing the challenges of evolving workforce towards operator 4.0. We try to explore this topic from several perspectives. I have to say that even in logistics, we don't have only the technological perspective, but it's really important to research and to address the topic also, researching and studying tasks, job profiles, human factors. So we tried to do this during the years, during the case studies that we observed with the companies. And we can say that logistics is somehow interesting because even if we may think that, okay, it's quite easy to automatize some logistics activities, the request of humans in logistics environment is still high. So logistics activities also share the same environment of production. So we need to think about logistics activities as something that needs to be integrated. So logistics operators 4.0 need to share the same vision of the industry 4.0 and now also transitioning to 5.0. But what we learned is that we have many technologies we can rely on for the logistics. And for instance, we started our research by trying to developing a taxonomy for identifying which are the main solutions, technological solutions supporting the different activities of logistics, because different logistics activities such as, I don't know, picking, packaging, warehousing, material handling. So every of these activities involve the managing of material flows or information flows. And for each of these activities, humans, so logistics operators, can be supported in several ways with several technologies. So
one of the most, promising, I don't know if promising, but commonly adopted, and we are observing this in Italy, for instance, is that many companies are moving towards the warehouse automation, fully automation of warehouses. So the introduction of automated storage and retrieval systems to minimize the space occupation, to maximize the utilization. And this is something that in the sense of increasing safety for operators is something which is good, since we can avoid reduce the handling of loads for operators. But even in these cases, even in fully automation of warehouses, we observe that logistics operators they are not fully replaced, but they need to move towards a new kind of competencies, a new kind of profile. So the warehouse operators are becoming more enriched, multi-skilled operators. So they have to solve issues related to, for instance, unexpected events. So in warehouses, they become the source of resilience, as Professor Romero has also identified before. So they are somehow, they bring resilience to a fully automated system. Other very interesting technologies when we have activities in which humans are really necessary, for instance, in some picking activities or handling activities, we are observing that there are assisting technologies which are really, really promising. So, already mentioned extended realities technologies, also robotic companions. In our laboratory, we have an autonomous mobile robot that is that can support operators, for instance, in handling and in completing some tasks for helping the logistics operators to perform transportation of materials. And we know that we made some very preliminary tests to explore this collaboration and the fruitful collaboration. And what we understood is that people at the end can be are willing to work with robotic companions, but what is really important is that we have to organize the workspace in a new way, because one of the main points is that sharing this kind of tasks, sharing also the space, because in logistics we are talking about movement, so we are talking about materials, so the space requirements are really relevant, and the design of this collaboration need to be driven by very strong workspace organization. But at the end, these companions and these supporting technologies can be really important to develop the social sustainability promoted by the Industry 5.0, because these systems, these are enablers to for instance, to include workers in activities that without technologies are only for some kind of people. So we were in a company, we visited a company that had this manual handling before introducing technologies. And this handling was an activity that needed only men. And after the introduction of technologies, they created a more inclusive, I would say, job profiles, because that kind of activity assisted by technologies was something that also women
could do. It seems simple, but at the end, this is these are some common situations that you can find in manufacturing company. And the same is for systems, augmented and assistive technologies that can help involving aged workers, for instance. So workers with disabilities, with neurodivergence, because they decrease, in some cases, the cognitive loads required, and this is really relevant to promote the vision of Industry 5.0. In terms of improvement that we can expect, so why is important to move towards this kind of logistics 5.0 and operator 5.0? Because we can really increase the workers' well-being, and we cannot expect that we can have immediate improvement, I would say, in terms of productivity, because there is a need in terms of time related to changing the mindset also and the ways of working of operators. But at the end, we can say that, and we observed this in some companies that undertook this journey towards digitalization first and operator 4.0 from a long time, that at the end, the people are more engaged, the people are enriched with technologies, and really they become a source of innovation also in the shop floors, also in the logistics. The main important takeaways that we had from one of the case study we developed is that we need to approach this transition with a change management vision, really with a change management vision. So defining first some short-term goals. So for operators, trying to involve them, communicate them, which are the expected, maybe also barriers they can encounter. So being honest in which what is the reason behind moving towards 5.0. So introducing technologies, but with a vision towards well-being and towards increased engagement from their side. And actually the change management also required monitoring somehow and learning from feedbacks. So this is something that is really important, and it's something that really can make the difference to have successful implementation, to have workers that really contribute and are on board in the transition towards the 5.0. Hey, Chiara, thank you for this very, very inspiring speech. I just would like to remind everybody that there is a text chat, so you can ask questions via text chat. The microphones won't be switched on for non-panelists and non-presenters. So this text chat is the only way to ask questions, and we will have Q&A session, which will last about 10 minutes shortly after the discussion panel. However, I see that the discussion on the chat is vivid, and some questions already raised there. Okay, so I would like to take an opportunity now to ask Tamas. He is the one who works a lot in maintenance domain. So Chiara spoke about logistics, and Tamas, what would you tell us about maintenance processes? Do you see any specificity of this domain, and how to transit to resilient operators in terms of maintenance application area?
Well, thank you very much. I will also say hello to everybody, especially these guys in the panel. Rodolfo, it's really nice to see you again. It's a long time. So yeah, about maintenance, in the last, I don't know, 1 or 2 years, we are working a lot within this area, as we have an international project about it. And what we are just figuring out time to time, it is highly related. I mean, the main issue with the maintenance, the main issue with the probabilities, the main issue about the risks. It's highly relevant for how can we manage and maybe maintain the people itself, I mean the human itself within the industry. So that's one of the most exciting point. But I will try to come back for this one also. So what we are specifically doing, we are trying to figure it out how when can we make a new way within the risk-based maintenance. Why? Because we believe there is some kind of a gap between the maintenance process scheduling and also between the production scheduling itself. So, you know, there are lots of lost for sure if somebody is going in the wrong way, right? If something is just broke or whatever within the machine. So that's the biggest issue within the maintenance, and it is really hard to predict. I mean, this is still a challenging. So we have lots of AI solution for sure, but you know, predict the unpredictable, it's really hard. And this is where it will become really exciting, the resilience things also. You know, the other thing is, yeah, for sure, maintenance is needed. It's something that is needed to be done, right? But it can cause a lot of loss within the production, right? So there is somehow we try to utilize the production information also with the probabilistics of what can be going in the wrong way, right? So, and we try to make a good maintenance strategy and a good maintenance scheduling to not just solve the maintenance issue, but also keep the production in a really efficient way to not make any more losses. But especially with the human involved in the maintenance, as you know, it's a really human involved area, right? So this is where it's really important and it could be really interesting. So I mean, one of the main pillar of the TPM pyramid or house or whatever is the human, right? Because we have a lot of aspects from the human or say the human operator itself from the maintenance point of view. One, it could be the high level. So how can we utilize the knowledge-based information within the maintenance processes? Why? Because I don't know, maybe 80% of the maintenance processes are can be standardized and can be automatized, right? But we will still have 20%, which is really hard to find what could be the root cause of one failure, what could be the solution of the failure, and this is where we need to utilize the engineering knowledge or just the knowledge from the people itself, because it can be, of course, the engineering knowledge, but it also can be directly from the shop floor. So this is one thing, and this is we just discussed about a lot, especially with David, about how can it efficient the explainable AI for the maintenance, for example, because yes, you can get something from the AI algorithm, right? For sure. But how can you learn from it? How can you build within your process? I mean, maintenance, it's all about the root cause and how can we prepare for the next maintenance issue. And this is why it can be really important. The AI application, machine learning application, whatever should be explainable, should be tell something for us, or should be tell something for the system itself, right? So if the system just get an answer 42 and it needs to run, I don't know, one process, that's not enough information, because if something is just going in the wrong way, then yeah, we need to understand it, or the system as a whole need to be understand it. I don't know, maybe there will be no other, I don't know, maintenance human within the next
20 years, but still the system needs to understand this issue. So this is one thing. How can we support the system and also the humans, right? So it could be like a mutual understanding between the system and the humans to solve any current issue and any future issue. For this, for sure, there is a lot of application about how can we utilize the digital twins, right? So what we have with the digital twin, right? One is the real-time connection in both ways. So if we just realize something is going in the wrong way, we can realize it quasi real time. We can make some simple decision with our algorithm, and we can make a control within the system, right? We can just slow down, we can shut down, whatever. But also this kind of real-time information can be really useful for the maintenance, for sure, and the maintenance guy, for sure. I mean, within the maintenance process. From my point of view, what could be the future interesting research and research gap? And this is what also Chiara just thought about previously. So, you know, and this is not just for the maintenance, but from the maintenance point of view. Okay, something has happened. First question, do we need a human or not? If we need a human, the human is enough or not? If the human is not enough to solve the issue, then what is the needs from the human point of view? The human needs to be augmented. For example, I don't know, they are not strong enough to, you know, leave the machine, so they need something for it, or they need some augmented knowledge because yes, they have the experience, but they don't have the, I don't know, machine basics, lots of parameters and so in their mind. So augmentation could be one support system. The other one, it could be the collaboration, right? The maintenance people or the operator needs another operator to solve the issue or not, needs a collaborative robot, an EGV, an AMR, whatever, another asset to solve the issue. Or maybe just need a chatbot, you know, that could be also a collaboration to discuss the issue. So now we have the augmentation, the collaboration, and the most simple solution is some assistance system, right? AR, XR, VR, whatever, just to try to solve the issue. So from my point of view, how can we resilience the operator during the maintenance task? It's that, right? So if we just recognize something is going in the wrong way, then we need to learn from, you know, why it was happened. We need to utilize a lot of engineering knowledge. For example, FMEA could be really useful for this kind of system. And also we need the supportive system in a really, let's say, 3 different way: augmentation, collaboration, and basic support system. And in that case, our people on the shop floor, will be prepared for every situation there, right? So if something will be happen, then they will get the right assistance and they will know what they need to do. Maybe they need to call an ambulance, right? But that's also there will be no hesitation, there will be no question, there will be no confusion, because they will know, or we will know what we need to do. That's the main point. I mean, from my point of view about the resilience, we need to know what we need to do, because in that case, we will not have so many stress on our shoulder, right? I don't know, I answered in the right way the question or not, but that's what my thoughts about. Well, the question was very extensive, and thank you very much for that. I was wondering, Rodolfo, what do you think, having before you the speech of Chiara and Tamas, what do you think about one of the most, if not the most, human labor intensive shop floor manufacturing process, that is assembly, which traditionally involves a lot of human workforce. So and enablers to get to operator 5.0 in assembly domain? Difficult question. We have in contact with companies related with assembly now, and there are still
in early phases, just introducing robots, physical robots to aid, to assist people in this assembly tasks. I do think that one important aspect is to be very gradual in the introduction of new technologies, because the main bottleneck is the difficulties of assimilation of all of these, even immersive, assistive technologies into these, let's say, traditional companies. This is the bottleneck. And enables, I do think that one key enable is the upskilling. It is necessary to okay, just a couple of years ago, the main bottleneck for training operators are teaching them how to better use CAD/CAM or how to better use, let's say, other type of software. Now the training of operators in assembly processes should change drastically. So I do think that one key enable is the new training methodologies or new training methods for operators, and then there are different paths. I do think that there is no unique path for making this transition for the operator of the future, because if what I see very risky, I have talked about challenge, bottleneck, and enable, but the big risk is about that we can burn these new technologies, and operators and people and general can refuse the use of these technologies, and this is an important aspect. Thanks. Thanks. So we have like three application domains: logistics, maintenance, and assembly. From Chiara, Tamas, and Rodolfo. And now I was wondering, David, if you could share with us some cross-application domain thoughts on training. So how do you see Operator 5.0 considering training potential? Do you recognize some joint challenges to transit there in different domains, and maybe some specifics you see from different domains like logistics, assembly, maintenance, and some other already mentioned in the chat, like construction, which is somehow similar to warehousing in terms of what you've already posted on chat. So David, what about training? Yeah, well, first of all, I was already putting in the chat, one person cannot cover all. So that's why I'm very happy that we have this Operator 4.0, 5.0 family, which of course it's always growing. And then, for example, we have particular applications such as Chiara, the mother of the logistics Operator 4.0, right? So everyone has his own baby and is trying to grow it together. And of course, it has its cousins. But coming back to training, training, I think the challenge that we have is that we want to do, as always, more than two things at the same time, right? Of course, we would be very happy to be able to train people up front of starting to use that technology. And in many cases, the technology comes faster that we are able to start training people ahead, and then we need to do on-the-job training, which it's a little bit challenging. We see a lot of research and a lot of discussion on how to achieve both things. Like at the same time that you're already using the technology, you're learning to use the technology, and the combination of yourself with the use of the technology is making you more productive. Still, you know, we are not 100% sure that this is going to work.
what I see for sure is that human resources department need to move from a more nowadays more reactive way about training, especially in new technologies. We know that technologies are coming. If you look, for example, the hypercycle curve, right, of Gartner, of the new emerging technologies, if you see as a human resources, and you talk, of course, with your colleagues at the operations, if you see a technology that may be coming in the upcoming years, it's good to start training at least 1 or 2 persons in this technology. So at least you start developing the know-how on a technology that may impact your business. But being a little bit more like technical about it, I mean, I was talking more strategically, coming more like operational tactical level. What we're seeing nowadays, of course, is the use, I mean, connecting it maybe to what I explained about the operator 4.0 typology. With the augmented operator, we're seeing a lot of AR headsets and handheld devices that are being used to guide assembly or pick or place things in logistics, or to teach maintenance operators to how to disassemble and reassemble some components of a machine, because you need to reach to a specific part that you need to replace. Which is a little bit similar to assembly. Assembly is only putting a product together that is going to be shipped to the customer. With maintenance, you have assembly and disassembly. But of course, being able to use AR technology to provide overlaid instructions step by step in their field of view to a maintenance operator, to a logistics operator, or an assembly operator, reduces, let's say, how much time you need to spend in training the operator before you send it to actually start working in its job, and then reduce, of course, the chances of making a mistake. So in this case, AR and augmented operator, right? What you have at the end is a kind of a Poka-yoke system. Then you have the virtual operator, and I think particularly virtual reality, and even more in particular, again, virtual reality, which is interactive virtual reality. It's very powerful for training in complex and dangerous assembly and maintenance operations, because it offers, again, the ability to the operators to train and make mistakes and learn from those mistakes in a safe and controlled learning environment, even with some emotional realism. If we bring a little bit of the research that we're doing in effective computing, right? So I think there's a lot of potential there. We have the healthy operators, so using wearable sensors to track assembly and maintenance operators as they perform their activities is also interesting, because we can use a lot of these data to see if people are properly trained. I mean, when the stress levels, because of course it's not only training on doing it, but you need to do it in the correct way. But of course, we are always in production against the cycle time, right? So you need to get comfortable in doing it in the right way, and considering the cycle time that you have available to finalize performing the tasks. For maintenance operators, it's like you do it in the right way, but do it fast, because you're costing downtime, and it doesn't make sense that you do it fast and then you need to rework it, because then you cause even more downtime. Or if you are doing it in the assembly line, it's going to cause you to scrap the product or have to rework the product. So being able to really guarantee that people feel comfortable and have really mastered the operation they need to perform, using some of these wearable sensors and using stress levels as one potential variable to assess. It's interesting. I think Tamas already mentioned it. Intelligent personal assistants,
can provide like a voice assisted or text assistance to assembly and maintenance operators during their training. So it's a quicker way perhaps to consult a manual and just be sure if what you are doing in the right way. And then finally, if we talk about the social operator, which I think from the old operator 4.0 types, still we're trying to move to this dream Internet of Things, persons and services, where AI, robots, and humans, all of us, we share information. But also, I think was mentioned by Rodolfo and by Chiara, right? I mean, we want to build these, highly interactive, big data, smart factories, but of course, we have some limitations when it comes to how much information we can manage as humans. So we want to become, yes, more smarter, but at the same time, we need to be careful of handling correctly the amount and how often and how the information is presented to us. So we reduce the possibility of creating information overload for the operators, and rather than technology becoming an assisting means becomes actually a detrimental thing for performing our job task in the right way. So again, in this sense, all the technologies such as augmented reality, virtual reality, wearable sensors, intelligent personal assistants, and social networking mechanisms, all of them can support logistics, the assembly, and the maintenance operators to go faster through the learning curves. And even though when they're already on the job, to feel supported and feel secure that if they cannot recall what was the next step or what is the correct action to perform, maybe under a stress situation, under maybe an unplanned and disruptive event, how they should be able to react. So yeah, this is some of my thoughts around training. Yeah, thank you, David. Many times AI was mentioned, and of course this is the fact. We are living in this period of rapid evolution, or maybe even revolution. But what I was willing to ask is, Rodolfo, could you a little share more thoughts about the threats of AI for operators that you briefly answered Krzysztof Eismund's question on chat? So Krzysztof asked what are AI threats for operators, and of course you've answered security, privacy, and so on. But the thing is, do you see any, let's say, promising ways to overcome and to counterfeit these kind of threats? Yes, definitely. The topic of AI is rather complicated because it's growing exponentially. I have been tested the last models recently. I did my first course in Calabria a couple of weeks ago, in which I did all the problems were presented not only from theoretical viewpoint, but also solved by AI. There is a high risk, basically, because we are not moving as fast as AI is growing. What does it mean? It means that at this moment, AI is becoming not only an enabling technology, but also a disruptive technology for manufacturing SMEs. And I do think that there are important aspects about ethical aspects, important issues also about security and privacy. When I'm talking about new jobs that will appear in short terms,
usually in small and medium companies, we have a trade representative, a person that, I don't know, it depends of each country, the trade union change from one country to another one, but in very short terms, we will have in manufacturing and SMEs, not a representative of trade union, just a person or a committee in charge of supervise the activity of AI inside the company. We will see a new roles of operators, not operator as itself, as assembling, but operator as interacting with other type of physical robots and digital robots. And I see many risks, and we are not ready prepared in academia, because we are not teaching in academia, preparing the next generation of engineers for this drastic change of a way of thinking. But at the same time, we are not prepared to assimilate in many manufacturing SMEs the impact of this, the use of AI. For instance, David talked about the measurement of stress and fatigue. This is very complicated from the viewpoint of protection law. What kind of information are we recording from the operation, and how are we going to use this information that we are recording from the operator? Because we are thinking in improving his quality of life, of course. It's about human being and so on and so on. But at the end, we are recording data, we are using data. And I'm quite impressive how every week AI is evolving. I have done this video using one AI, the video that I'm going to share in LinkedIn, because I just want to see how data imagine processing is assimilating this concept of AI. And you put only very few words and you are able to construct a video. The risky danger, of course, there is a bit danger because the AI is lying, and it's lying every day better. It's lying, yes. When you ask, the AI lie you. But even it's improving the way of lying. So there are many risks for operators. There are many risks of how the companies are going to evolve in the coming years, because companies are not prepared. We are not prepared when we give a lesson. We are not confident how our students are using AI. Well, even when we are talking in our lessons, because they are going faster than us with the technology. So I see many risks: security, privacy, ethical, and it's not surprised to see in 5 years in a company the role of AI supervisor, a person that will be in a company in charge of checking how AI is supervising AI role in the company, or let's say coordinator of physical robots, or different jobs that we couldn't figure out just a couple of weeks or a couple of years ago. Okay, thanks. It really shows we should do a lot of work here in academia as educators. But what I was thinking, well, there is a lot of questions on text chat, and some of them my colleagues already approached to answer textually. One of the questions was about these threats of AI. The other of the questions was from Professor Eric Głodziński about differences between process-based industries and project-based industries, and he namely mentioned like IT, R&D, or construction processes. I was wondering, Chiara, if you see any similarities between logistics operators 4.0 and let's say construction operator 4.0. Do you see some, let's say, yes points? Yes, actually it's really interesting, because we have some colleagues in the construction engineering that now are
starting seeing the operator 4.0 as something they can bring to the construction industry. Yes, I think that to find matches between the industries, between process and non-process, also for the service, maybe it could be. We have to try to, see the operator's tasks and the human factors involved in the tasks, because the technological solutions that we can adopt for enhance the operators' capabilities, so for augmenting, for supporting, need to be chosen based on which are the human factors, what is required from the human viewpoint to perform a specific task. So this is something that could be useful for any kind of process. So in the assembly, for sure, some human factors are more relevant. Maybe if we talk about repetitive tasks or movement, physical movement. Maybe in other fields, we explore that more organizational human factors are relevant. So teamwork, leadership, or mental or cognitive human factors. And this can be a key point so analyzing the human factors is a key point to find how some solutions that have been used for a specific role, for a specific kind of operators in production or in manufacturing, is also something that can be adopted in different fields. So in logistics, in constructions, and maybe also in services. Because when we thought about operators, we also, for logistics, and specifically for logistics, we consider not only the logistics operators working in warehouses or in the shop floors, handling materials, but also people planning logistics. So also them are operators in a broader sense, for sure, that has to interact with the technologies, to collaborate with the systems, to promote the productivity of the logistics systems at large. Great, thanks. It tells us, especially mentioning guys who are doing planning, I mean the persons who are doing planning, that this idea also enters offices, service operators in terms of offices as well. And of course, we know a lot of job is currently done in offices, so it's very important area. And now I would like to ask one closing question and make a round around all of our panelists. So if you could share one sentence, half a minute, 1 minute, what do you think is really problematic about human digital twin, because it's also one let's say contemporary idea, and do you think it can support and enable the development of operator 5.0? On contrary, it maybe makes threats somehow to the implementation of the idea. Just a 30 to 1 minute, and whatever comes to your mind and pop-ups, please share it. Who would like to be first? Okay, maybe because I'm going to build up on what Chiara said. I think the challenge is what makes, as always, right? If you know what makes a good human digital twin, you know what are the requirements, then it's easy to build one. And if you build it in the right way, well, hopefully as researchers, we believe that if we did good design and engineering, then we're going to have good operation.
I think we need to, as Chiara was mentioned, we need to work more on human factors and ergonomics. I think for many years we have done good job on the physical ergonomics and the physical aspects of human factors. Now, because now we have access to more affordable sensors, I think we need to do better work when it comes to cognitive ergonomics and when it comes to the cognitive human factors, so we can have all the right, needs and requirements and expectations well defined. So basic requirements engineering, apply it to human digital twins, but the foundation need to be human factors and ergonomics, physical and cognitive ones. And once we have done these pre-work, I think the building of the human digital twins will become more easy. As always, when it comes to modeling anything, there's always how much you need to model to make it also good enough, I would say, for the decisions that you want to support with the use of that, in this particular case, human digital twin. Yeah, thank you. Tamas, your thoughts about human digital twins? Because I know you little entered the idea lastly. Yes, I just copy paste one link within the chat. I really like this pretty simple article from one of the UX design related, I don't know, people, because they are just collecting lots of things about the human factors and how can we solve this some kind of issue from the interface point of view. So that could be something helpful to figure it out why it is a big challenge to create a human digital twin, right? Because our aspects is quite a huge, not just our cognitive processes, but also our physiological reaction and so on, which we'll be really considering. But from the technological point of view, the human digital twin is almost the same difficulty like a simple asset digital twin, right? We just need to decide the level of the level of the modeling. But just to be short, so three things: human factors, how can we solve the ethical issues, and also the GDPR. For example, now we have one project with a video-based solution. It took 3 months to get the approval from the headquarters for the company. 3 months, but you know it. Okay, I still think it's quite short cycle, 3 months. So yeah, I got you. Rodolfo, your thoughts about human digital twins? I do think that I agree with all the previous speaker. I think that the bottleneck is how one thing is what we are doing in our labs from the research viewpoint. Another point is how are we going to make this really exploitable and by companies, the level of granularity, so the level of granularity of the digital twin is essential. Are we going to focus on imitating socio-cognitive skills? Are we going to imitate what will be the focus of this human digital twin? And on the other hand, how the companies are going to monetize this human digital twin. So we are engineers, we are researchers, we are engineers, and at the end, once again, AI will represent a disruptive tool for developing this new generation of human digital twin. It happens when you are chatting with Cloud or ChatGPT or whatever be, there is a moment in which you are not conscious about that you are talking or chatting with a machine. And it happens because the natural language processing tools have been evolved very fast, and natural processing language tools will be essential
also in developing a new design methods for these human digital twins. Thank you, Rodolfo. Chiara, any closing statements from your side? Very short. Very shortly, I would say that I agree with all that the other colleagues said, and I only add that we need to study and to work on all these aspects to enable acceptance, because at the end, acceptance is what finally it is needed. So company has to accept it, and people and operators have to accept that they are digitally somehow modeled. So we need to enable acceptance through all these studies. Yeah, okay. Dear colleagues, thank you very much for this inspiring discussion. It's always a pleasure to meet you. I will take an opportunity to also promote the IFAC Intelligent Manufacturing Systems next year in Koszalin. So everybody is invited there. This is co-organized by the technical committee of IFAC that I'm a member of. Tamas is the member, Rodolfo is the member, Krzysztof Eismont is the member. So there is a lot of good people there. Yeah, I mean, I strongly encourage everybody who would like to ask more questions to contact directly my colleagues or me myself. If you need a direct contact to extend discussion, for example, on construction operator or maintenance operator, you are warmly welcome to contact me, and I will enable this networking. Thank you, Chiara. Thank you, Tamas. Thank you, David. Thank you, Rodolfo. The order was, of course, random. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ciao, ciao. Keep in touch. Widać, tak? Tak, widać. Widać te tytułowe, tak? Dobrze. Okej. Otóż, jak wskazuje wiele badań przeprowadzonych w ostatnich latach transformacji energetycznej, które wspomniał Grzegorz, jest to przejście właśnie do tych odnawialnych źródeł energii, do dekarbonizacji sektora energetyki w kierunku neutralności klimatycznej. Te badania wskazują, że istotnym czynnikiem tych przemian jest transformacja cyfrowa. A energetyka, mówi się, że jest krwiobiegiem gospodarki i od cen energii zależy wiele cen usług i produktów, a zatem u podstaw zmian gospodarczych dokonujących się w tych latach ostatnich dekad legły transformacja energetyczna w połączeniu z cyfrową. Nie da się tego odseparować. Więc na dzisiejszym wykładzie krótkim, bo mam zaledwie 15-20 minut, więc dotknę tylko tej tematyki, problematyki transformacji cyfrowej, opowiem, jak ją rozumieć w kontekście sektora energetyki. Następnie przedstawię kluczowe technologie cyfrowe w energetyce od strony czynników determinujących ich rozwój w mojej branży, a także przedstawię kilka przykładów nowych modeli biznesów związanych z cyfryzacją. Więc fundamentem transformacji cyfrowej są technologie informacyjno-telekomunikacyjne, w skrócie ICT. I jak się okazuje, energetyka jest tutaj pionierem w wykorzystywaniu ICT, ponieważ już w latach 70. ubiegłego wieku telemetrię wykorzystywano do przesłania danych energetycznych. ICT rozumiemy jako właśnie technologie umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie, przesyłanie i wizualizację danych w formie elektronicznej. Należy również odróżnić pojęcie digityzacji od digitalizacji, gdzie digityzacja jest to przetwarzanie danych analogowych na postać cyfrową, natomiast digitalizacja, inaczej cyfryzacja jest to zastosowanie technologii cyfrowych w procesach gospodarczych, społecznych czy politycznych. A zatem transformacja cyfrowa jest to całościowa przemiana funkcjonowania organizacji, sektora czy też całej gospodarki zachodząca w wyniku wdrożenia technologii cyfrowych, które prowadzą do przebudowy czy budowy nowych modeli biznesu w celu dostarczania nowych źródeł wartości.
Tak, przechodząc do energetyki, to transformacja cyfrowa w tym sektorze przejawia się jako radykalna zmiana technologiczna, która wynika z pojawienia się nowych technologii wytwarzania energii. Mam tu na myśli głównie energetykę wiatrową i solarną, a w najbliższym czasie również bateryjne magazyny energii, które będą wsparciem dla tych źródeł wytwarzania. Niezbędna tutaj jest właśnie transformacja cyfrowa, żeby te źródła integrować z energetyką konwencjonalną poprzez na przykład automatyzację istniejących praktyk, procesów zarówno technicznych, jak i biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w kontekście i wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, jak i obrotu i sprzedaży energii do klienta końcowego, czyli de facto w każdym segmencie działania sektora energetyki. Na tym schemacie widać przykład łańcucha wartości energii zmodyfikowany przez cyfryzację. Jest to integracja wertykalnie zintegrowanego przedsiębiorstwa, jakim są duże grupy energetyczne w Polsce, z rozproszoną energetyką, czyli prosumentami, ale także użytkownikami pojazdów elektrycznych czy magazynów energii. I tutaj następuje na kilku etapach ta integracja, gdzie fundamentem jest dwukierunkowy przepływ zarówno energii, jak i informacji. Czyli mamy do czynienia z czymś, co do tej pory właściwie nie miało miejsca w energetyce. Mam na myśli tuż przed tą rozkwitem transformacji energetycznej, czyli historycznie sektor energetyki bazował właśnie na jednokierunkowym przepływie energii od wytwórcy do odbiorcy, natomiast docelowo będzie to zintegrowany rynek w oparciu o usługi cyfrowe, dwukierunkowy przepływ energii i informacji. Już to zaczyna się dziać na poziomie sieci dystrybucyjnych, które wdrażają liczniki zdalnego odczytu, muszą się automatyzować, żeby było możliwe przełączanie coraz większej liczby mikroinstalacji OZE, czy dużych farm wiatrowych, czy słonecznych. I również na etapie no właśnie wytwarzania, tak, też dochodzi do tej integracji, musimy sprostać wyzwaniu, jakimi są niestabilna produkcja z OZE, no i też dekarbonizacja sektora, tak, czyli ograniczania wolumenu energii, który pochodzi z węgla kamiennego czy brunatnego. I w tej integracji pomaga właśnie cyfryzacja, tak, czyli usługi związane z platformizacją przedsiębiorstw, które pozwalają włączyć niejako OZE do łańcucha wartości i pozwolić je bilansować, tak, w ramach sieci dystrybucyjnej czy przesyłowej. Dochodzi również do integracji międzysektorowej, tak, energetyka coraz częściej styka się z transportem, poprzez to, że się pojawiają pojazdy elektryczne, jest potrzeba integracji stacji ładowania pojazdów z siecią dystrybucyjną. Klienci często oczekują, żeby ta energia pochodząca ze stacji ładowania była odnawialna. Więc tutaj również te farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe powinny być w jakiś sposób zintegrowane z tymi stacjami ładowania pojazdów. Dochodzi również do integracji między budownictwem a energetyką poprzez to, że wymogi regulacyjne wymuszają na budownictwie wdrażanie coraz to wyższych standardów efektywności energetycznej. Również między ciepłownictwem a elektroenergetyką jest duża, to już zawsze była taka zależna, natomiast teraz ciepłownictwo odgrywa coraz większą rolę w bilansowaniu energii odnawialnej. No i też będzie między przemysłem a energetyką coraz więcej interakcji, ponieważ przemysł staje się nie tylko odbiorcą energii, ale również producentem, więc trzeba tę energię będzie od nich w jakiś sposób użyteczną odbierać i w tym pomagają właśnie technologie cyfrowe, które należy podzielić pod względem czynników ogólnych obserwowanych w gospodarce, jak i tych specyficznych, które się w sektorze energetycznym pojawiają. Jeśli chodzi o te ogólne, to oczywiście wszechobecność SMACI, czyli social media, aplikacji mobilnych, big data, technologii chmurowych czy IoT, to również wpływa na to, w jaki sposób przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność i też zwiększa się apetyt odbiorców końcowych na tego typu rozwiązania. Oczywiście rozwój sztucznej inteligencji, tak, który ma zastosowanie w bardzo wielu aspektach działalności gospodarczej, w tym maszynowe głębokie uczenie się,
Również blockchain znalazł też swoje zastosowanie w energetyce, monetyzując energetyczną formę poprzez na przykład platformy partnerskiego handlu, a także pozwalają na zawieranie umów na odległość, tak zdalnie, wykorzystaniem właśnie blockchaina. Jeśli chodzi o robotyzację, to ona w mniejszym zakresie, ale również jest wykorzystywana głównie w procesach obsługi klienta. I w sferze tych specyficznych czynników najistotniejsze są decentralizacja, poprawa efektywności energetycznej i dekarbonizacja. Wszystkie te trzy procesy, żeby były ze sobą niejako spojone, tak złączone, niezbędna jest cyfryzacja procesów, tak, bo one są niezwykle istotne, żeby dokonała się ta transformacja energetyczna. One jakby nie przejdą płynnie, jeżeli nie pojawią się elementy technologii cyfrowych pomiędzy nimi. Najistotniejsze w energetyce jest bezpieczeństwo energetyczne, więc tak jak wspomniałem, ta integracja OZE z energetyką konwencjonalną. Tutaj są niezbędne systemy informatyczne, które umożliwiają koordynację pracy OZE z zawodowymi elektrowniami opartymi o węgiel czy gaz, ale również magazynami energii, które się pojawią w najbliższym czasie. Już widzimy też na aukcjach rynku mocy dość istotny wolumen tych magazynów, które w przyszłym roku prawdopodobnie zaczną być budowane w Polsce i to będzie duża skala. Będzie miało wpływ na funkcjonowanie naszego sektora. I oczywiście wdrażanie inteligentnych narzędzi na poziomie sieci dystrybucyjnych, liczniki zdalnego odczytu, AMI, to również jest tam AI wykorzystywane do predykcji wytwarzania, ale również i odbioru energii, czyli ten balans między podażą a popytem na poziomie sieci dystrybucyjnych musi się odbywać, tak żeby było bezpieczne i trwałe, o wysokiej jakości dostarczenie energii do odbiorców. No i tak jak wspomniałem, tam integracja na poziomie przedsiębiorstw i odbiorców, często prosumentów, poprzez wdrażanie technologii SMACIT w powiązaniu z inteligentnymi licznikami, a także ostatnim czasy też coraz bardziej popularne systemy typu HEMS, czyli Home Energy Management Systems. Jest to zapotrzebowanie ze strony odbiorców na to, żeby zoptymalizować zużycie energii w budynku, sterując urządzeniami energochłonnymi, takimi jak klimatyzatory, pompy ciepła, pralka czy zmywarka, odpowiednim czas pracy tych urządzeń, tak żeby się uruchamiały w momentach, kiedy cena energii jest najniższa na rynku, ale również koordynacja pracy tych urządzeń z źródłami wytwórczymi, takimi jak panele fotowoltaiczne na dachu. To sprawia, że klienci chcą takich narzędzi po to, żeby zoptymalizować koszty, obniżyć rachunek za energię. Tutaj prezentuję typy platform cyfrowych, takich rozwiązań, które właśnie dostarczają tych narzędzi, technologii cyfrowych w ramach jednego systemu. Te platformy powstały w wyniku moich badań, które przeprowadziłem w latach 2021-2023 wśród dużych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, dużych przedsiębiorstw energetycznych, które wdrożyły i zarządzają tymi platformami. Największą grupę stanowią platformy handlowe, które nie tylko umożliwiają ten partnerski handel, który wspomniałem, tak, peer-to-peer między odbiorcami, ale przede wszystkim zapewniają dostęp odbiorcom do rynku hurtowego, do tego, żeby odbiorcy mogli również zagrać transakcje zakupu energii elektrycznej, no i też innych produktów energetycznych typu, czy też finansowych typu futures, tak żeby zabezpieczyć się przed ryzykiem cenowym. Tutaj w Polsce istnieje taka platforma ofert indeksowanych wdrożona przez spółkę Energa z grupy Orlen. Poprzez te platformy handlowe przedsiębiorstwa również mają możliwość dostarczenia ekspertyz czy doradztwa w zakresie handlu czy zarządzania ryzykiem, a także zapewniają dostęp do usług elastyczności, tak żeby możliwe było poprzez platformę udział dużych odbiorców przemysłowych, na przykład w usługach bilansowania czy usługach DSM. Jest to Demand Side Management, czyli zarządzanie popytem, gdzie operator sieci przesyłowej niejako wzywa do przemysłu do tego, czy zakład przemysłowy do tego, żeby obniżył swoje zapotrzebowanie na energię w momentach, kiedy tej energii w sieci brakuje.
No i w zamian te przedsiębiorstwa przemysłowe otrzymują wynagrodzenia. Drugą grupę, dość istotną, platform stanowią wirtualne elektrownie, których celem jest optymalizacja pracy źródeł wytwórczych, no głównie OZE, tak? Dlatego agregują moce zainstalowane OZE z pojemnością magazynów energii, ale też i źródłami konwencjonalnymi. W Polsce jest taka jedna platforma, nazywa się to platforma integracyjna, wdrożona przez grupę Tauron. Celem tej agregacji jest nie tylko optymalizacja pracy tych źródeł, czyli wzrost efektywności operacyjnej, ale również poprawa efektywności ekonomicznej, czyli poprzez agregację wolumenu energii wytworzonego w zagregowanych źródeł jest możliwy bardziej wydajny, lepszy, lepiej dopasowany handel energią na rynku hurtowym, czy sprzedaż do klientów końcowych, na przykład w ramach kontraktów PPA. Tak, i trzecia grupa, która się ostatnio pojawia wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych, to są platformy typu Vehicle to Grid, które umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie informacji ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych, integrują te stacje ładowania z OZE. Są one często połączone z aplikacjami mobilnymi, które no, pomagają zarządzać użytkownikom pojazdów elektrycznych zużyciem energii w tych pojazdach, kalkulują koszty przejazdu, tak, są również, dostarczają już mapy, gdzie takie stacje występują. To wszystko połączone w ramach innej platformy z przedsiębiorstwem energetycznym sprawia, że właśnie dostęp do tych stacji ładowania pojazdów czy zarządzania flotą pojazdów elektrycznych staje się łatwiejsze. Kolejną grupę stanowią platformy analityczne. To jest też dość znane narzędzie, które dostarcza analityki odbiorcom końcowym, narzędzi analitycznych do tego, żeby przeprowadzić właśnie optymalizację zużycia kosztów energii w budynkach. Dostarczają informacji nie tylko o zużyciu energii, ale również o rozliczeniach finansowych czy danych rynkowych. Wszystko po to, żeby odbiorcy mogli mieć pełniejszą informację do podjęcia decyzji o zakupach energii. No i kolejne trzy grupy, to są grupy platform inteligentnych. Pierwsza z nich to jest Smart Contract, która umożliwia zawieranie transakcji czy kontraktowanie produktów energetycznych, np. zakupy zielonej energii wraz z gwarancją jej pochodzenia. Często w tych platformach wykorzystuje się technologię blockchain. Kolejna platforma inteligentna to jest Smart Power Plant, który wykorzystuje się tak zwany Predictive Maintenance, czyli predykcyjne utrzymanie ruchu źródeł konwencjonalnych, dlatego jest to często wykorzystywane w elektrowniach węglowych, gazowych, po to, żeby wyłapać usterki w oparciu o technologię AI, poprawić wydajność tego źródła. Również na sieciach dystrybucyjnych jest to wykorzystywane i coraz częściej w segmencie OZE. I ostatnia grupa, no to omówiona wcześniej przeze mnie grupa platform Smart Home, czyli systemy typu HEMS, które integrują urządzenia domowe lub produkcyjne w celu zwiększenia ich efektywności ekonomicznej, zmniejszenia kosztów zużycia energii. W tym przypadku najczęściej zastosuje się technologię IoT. I na koniec tutaj chcę Państwu zaprezentować taki przykład jednego zastosowania dość powszechnego, przykład wirtualnej elektrowni, który właśnie integruje te niestabilne, niedysponowane źródła odnawialne typu farma wiatrowa słoneczna. Łączy je z bateryjnymi magazynami energii, tak żeby te magazyny umożliwiały bilansowanie energii, która jest wytworzona w tych źródłach. Łączy się to również z OZE dyspozycyjnymi sterowalnymi, takimi jak elektrownie szczytowo-pompowe, czy po prostu elektrownie wodne przepływowe, czy też biogazownie, które są też znakomitym buforem do bilansowania energii odnawialnej. No i za tym wszystkim jeszcze mogą stać dyspozycyjne źródła mocy. Często są to ograniczona sterowalność, ponieważ są to źródła węglowe, natomiast gazowe mają nieco większą sterowalność i mogą też tutaj wesprzeć pracę OZE. To wszystko jest agregowane w ramach jednej wirtualnej elektrowni i energia wytworzona w ramach tego agregatu jest przesyłana do odbiorcy końcowego za pośrednictwem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Sercem tego systemu jest DEMS, czyli Decentralized Energy Management System, w ramach którego możliwe są takie funkcjonalności jak prognozowanie pogody, chociażby żeby
prognozować produkcję energii elektrycznej w ramach tych niedyspozycyjnych źródeł odnawialnych, ale również jest możliwy dostęp do rynku hurtowego, czyli zawieranie transakcji na rynku spotowym czy kontraktów terminowych. Jest możliwe fakturowanie klienta za odbiór energii, połączenie z rynkiem bilansującym, tak żeby można było skorzystać z tych usług elastyczności, czy po prostu z rynku bilansującego, żeby zbilansować energię, która została niedostarczona do sieci. No i tak to wszystko działa, żeby właśnie zoptymalizować pracę tych źródeł, dostarczyć większej wartości dla właściciela, dla użytkowników tej platformy, zoptymalizować koszty i produkcję. I to chyba tyle, jeśli chodzi o to moje wystąpienie. Jeśli są pytania, to oczywiście teraz zachęcam do pytań. Bardzo dziękujemy za prezentację, Panie Łukaszu. Może ja zaproponuję tak dla porządku i po to, byśmy się trzymali agendy, byście Państwo zadawali pytania może na czacie i w części dyskusyjnej, czy też po drugiej prezentacji przekażemy te pytania, by Pan Łukasz odpowiedział. A teraz serdecznie Państwa zapraszam na drugą prezentację ekspercką. Płynnie przechodzimy do panelu dyskusyjnego. Panel dyskusyjny zorganizowaliśmy w ten sposób, że na te przewidziane 40 minut przyjęliśmy, że będziemy po kolei zadawać pytania naszym panelistom. Te pytania mamy przygotowane i zaczniemy od pana prezesa Tomasza Dobkowskiego. Niemniej jednak poproszę też Państwa, którzy słuchacie, byście też zadawali pytania na czacie. My te pytania zbieramy i zadamy w kolejnej rundzie, bądź też w tej części poświęconej na pytania jakby z sali. Zatem chciałbym teraz poprosić pana Tomasza Dobkowskiego, prezesa firmy Audytor, o krótkie przedstawienie się i też dłuższą wypowiedź, bo wiem, że na pewno ma dużo do powiedzenia, potrafi mówić w bardzo interesujący sposób, a nie miał okazji jeszcze tego zrobić. Takie pytanie, czy też obszar, który tutaj wydaje się być interesujący, to ta perspektywa firm, które w obszarze transformacji energetycznej muszą dostosować swoje strategie do tego obszaru. Które z tych wyzwań są najtrudniejsze dla firm? Bardzo proszę pana prezesa o zabranie głosu. Nie słyszymy. Teraz. Dzień dobry Państwu, Tomasz Dobkowski. Słychać mnie teraz? Tak, słychać. Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Przepraszam, jestem niedysponowany dzisiaj trochę głosowo. Jak widać też w moim tle dzisiaj mało zawodowo, ale czasami tak bywa. Mamy sezon jesienny zachorowań, więc niestety też jestem tego ofiarą. Proszę Państwa, dziękuję za pytanie w ogóle, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja pozwolę sobie udostępnić, mam nadzieję, że skuteczniej niż włączyć mikrofon, jeden slajd, który jest w zasadzie fragmentem regulacji, bo on będzie mało estetyczny, ale tak jest opublikowany w przepisach europejskich, w związku z czym, przepraszam, chyba nie byłem gotowy na to. Cóż to mogę udostępnić? Okay. Otóż mam regulację. No, niestety Państwu chyba jej nie pokażę, bo musiałbym opuścić to webinarium na chwilę, więc... Spróbuję ja udostępnić ten slajd. Tak? O, super. To jeżeli mógłbym, to będzie jakby to dobra ilustracja. To, co się pojawiło, to 1 tak naprawdę stycznia 2024 roku, czyli już jesteśmy bardzo, bardzo dawno w tym okresie, spółki, które zostały objęte raportowaniem NFRD, to są duże spółki powyżej
500 pracowników notowany na polskiej giełdzie. One mają obowiązek sporządzić raporty, które ładnie nazywane są raportami zrównoważonego rozwoju, też są określane jako raporty ESG. I teraz w ramach ujawnień, które tam się pojawiają, pojawia się SRS E1 mówiący o energii, tak w zasadzie to mówiący o energii podróżnej postaci. To jest dużo szersze zagadnienie. Oparte jest to wszystko o emisyjność. Ja tak naprawdę chciałem trochę skomentować to, co pojawiło się w regulacji, ponieważ bardzo dziękuję moim prelegentom, którzy wprowadzali Państwa jakby w szczegóły rynku energii, a ja trochę pokażę jakby z różnych perspektyw wyzwania, które się pojawiły, choćby z uwagi na regulację Fit for 55, dlatego że to zostało wprost zaimplementowane do obowiązku raportowego, czyli zaczynamy od ujawnienia tych informacji, ale ta regulacja nie byłaby niczym w sobie szczególnym, gdyby mówiła o ujawnianiu emisji. Ta regulacja mówi, postaw sobie cele i to jest nowość. To jest sytuacja, w której pierwszy raz przedsiębiorca, w praktyce to widzimy, staje przed problemem A, co to są cele? B, mam nimi zarządzać. C, nie mogę, a jak obiecam, to mam zrobić, tak masz zrobić. To może nie będę obiecywał. A tak w ogóle jak to zrobię, to mi się nie opłaca. Więc teraz stoimy przed następującym zagadnieniem. Po pierwsze, jak ktoś mówi, to wybierz sobie rok bazowy. To jest tak ładnie pokazane 25, ale można sobie wybrać od 2015 roku. Jak ktoś sobie wybierze rok bazowy w 2015 roku, to później jest taki niebieski fragment pokazujący o tym, to ile w zakresie działalności do 30 roku urośnie Ci biznes. No bo jak wiemy, gospodarka europejska ma rosnąć. No więc chciałem Państwu powiedzieć, że gospodarka polska urosła 70% od tego czasu. No więc jak ktoś mi powie, że mam coś zredukować przy czymś, co rośnie 70% od 2015 roku, to myślę sobie moment, to ile urośnie jeszcze przez kolejne 7 lat? Drugie tyle? 100% urośnie? 120%? To weźmy Niemcy, które są. W każdym razie, jak obejrzymy średnią wzrostu wszystkich krajów europejskich do 2015 roku, choćby PKB, to będziemy mieli paradoks polegający na tym, że te gospodarki urosną średnio za 40%. Więc jeżeli ktoś mówi, OK, to masz redukować, ale z tego poziomu, gdzie jesteś, bo ty masz bezwzględnych wartościach zredukować emisję, a nie pośrednich, nie pośrednio na produkt, to jak ma ci coś cały czas przyrastać, bo rośnie ci biznes, to stajesz przed problemem już na etapie stawiania celów, o czym my tak naprawdę mówimy. No bo tak, efektywność energetyczna. Efektywność energetyczna, jesteśmy w gronie naukowców, jest ograniczona fizyką. Można poprawić efektywność energetyczną przesyłu, można poprawić sprawność urządzeń elektrycznych, silników, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, o ile można poprawić. Procent? 2, 3, 5? No to by było na tyle. Ale jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś mówi, urosło ci o 100%, a ty masz jeszcze zredukować o 55 albo o 40, zostało wprowadzone tutaj pojęcie celów naukowo potwierdzonych SBTi i taka bazowa linia dla roku 2020, która została wyznaczona, to jest prawie 42% dla emisji w zakresie pierwszym i drugim. Ja tylko przybliżę, czym są emisje w zakresie pierwszym i drugim. Emisje w zakresie pierwszym to jest bezpośrednie zużycie paliw, czyli jeżeli mamy sytuację, że my, bo rozmawialiśmy dzisiaj o przedsiębiorstwach energetycznych, które też podlegają jakby tej regulacji, no to one w pierwszym zakresie mają przede wszystkim paliwa do bloków, ale mamy transport. Wszystkie przedsiębiorstwa mają transport. I teraz nie wiem, czy Państwa zaskoczę, czy nie, tu transport też jest napisane ładnie, zmiana paliwa w transporcie. Bo transport jest najbardziej energochłonnym w gospodarce polskiej obszarem. Jest bardziej energochłonny niż przemysł. Od przemysłu gospodarstwa domowe są bardziej energochłonne, tylko pokazuję Państwu, że skala tego, jeżeli my sobie patrzymy na strukturę tak naprawdę w Polsce, tego na co zużywamy energię i na to, że ktoś mówi, to mówimy o najbardziej energochłonnym obszarze, czyli o transporcie. I teraz uwaga, dochodzimy jakby do dwóch konstatacji. Pierwsza konstatacja jest taka, że intensywność transportu w Polsce jest w stosunku do rozwoju gospodarczego nieco mniejsza niż gospodarki na przykład niemieckiej. Efekt jest taki, że gdyby skorelować produktywność gospodarki z
aktywnością transportu, to Polska jest niedoszacowana, powinna rosnąć aktywność transportu. Czyli staniemy przed problemem takim, że miks energetyczny, o którym mówimy, to zmieńmy. Był taki pomysł, nie wiem, czy Państwo słyszeli o pomyśle ilość samochodów elektrycznych, które będą wyprodukowane i one wszystko będą konsumować. Gdybyśmy chcieli zamienić paliwo na prąd, nawet takim prostym uproszczeniem inżynierskim, że 1 litr paliwa to jest 10 kWh, to pomijam problem mocy w systemie, tego, że już fotowoltaika spowodowała to, że nie ma jak tego przesłać. Zostaniemy przed bardzo prostym problemem, że trzeba było zbudować drugie tyle mocy, ale sterowalnych, które miałyby dużą dyspozycyjność. Tu nie chodziłoby o to, żebyśmy dołożyli tysiące metrów kwadratowych krzemu w ramach fotowoltaiki, bo widzieliśmy, że ta dyspozycyjność była bardzo, bardzo niska. Musielibyśmy powiedzieć sobie, no dobrze, to w takim razie to drugie tyle mocy w elektrowniach atomowych. Tu koledzy się uśmiechają co do pieniędzy wtedy, skąd je wziąć. Cokolwiek zrobimy, energia elektryczna nie jest rozwiązaniem transportu. No to pytanie, co jest? No bo jeżeli byśmy chcieli tak zrobić, to się okaże, że nasz system nie da rady. No to moglibyśmy wtedy pomyśleć, no to wodór. Wszystkim, którzy rozwiązania wodorowe lubią, polecają, to jest wyzwanie dla naukowców, a ten wodór potrafi znikać ze zbiorników, w związku z czym choćby transport kolejowy, który zaczął eksperymenty z wodorem, zastanawia się i mówi, mam z tym problem, to może lepiej byłoby jednak elektryfikować linie niż używać wodoru, bo z wodorem mamy taki kłopot, że po zatankowaniu następnego dnia jest coraz mniej, kolejnego dnia jest coraz mniej, więc nie bardzo możemy jeździć. Pomijam dostępność zielonego wodoru. Mówiliśmy o szarym, o różowym była mowa, natomiast o zielonego nikt nie widział na razie takiej ilości, bo jest też kłopot z jego transportem. No to przejdźmy do efektywności energetycznej budynków. W 2030 w zasadzie powinny być zeroemisyjne, wszystko fajnie, tylko mamy pewien klimat, który nie jest południem Europy ani Francją, ale mamy klimat, w którym po prostu jest zimno. Ja rozumiem, że wszyscy z Państwa mieszkający obecnie, nie wiem, czy uczestnicy są tylko z obszaru Polski, czy też są jakby spoza, ale koncept nieogrzewania na południu Europy w okresie właśnie tym jest taki, że jak się odwiedza ich w marcu albo w kwietniu, to chodzą w kurtkach puchowych, mimo żeby się wydawało, że u nich jest ciepło, ale po prostu w domach nie jest ciepło. Raczej nikt nie zrezygnuje z tego komfortu. No i teraz problem masowej energetyki, wszystkich regulacji do ciepłownictwa, zielonego ciepłownictwa, mamy plażę. Jeżeli chodzi o dostępność tych źródeł, tutaj koledzy wspominali o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o pracę w spółkach ciepłowniczych. Ogromny problem, biorąc pod uwagę, że dyrektywy narzucają udział zielonych strumieni energii, a dostępność i pomysł taki, no to zróbmy to w takim razie za pomocą pomp ciepła. Chyba znowu weszliśmy na problem dostępności mocy i energii w systemie. Inaczej mówiąc, jakby się Państwo nie obrócili, ten schemat zawsze obraca się do energii, z którą mamy problem z miksem, więc dojdziemy teraz do prostej konstatacji. No to zelektryfikujmy jeszcze przemysł, albo jeszcze usuńmy na przykład z produktów wbudowanych dwutlenek węgla. I dojdziemy do 3 sektorów, które mają bardzo ciekawy problem w Europie. Przemysł stalowy, który został potraktowany jako to, że ponieważ Europa w ramach celów miała też zredukować ilość energii pierwotnej. I tutaj trzeba przyznać, że tutaj wyjątkowym sukces osiągną regulatorzy, ponieważ ten przemysł się stąd wyprowadzi. Wprowadzono podatek CBAM, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, miał chronić przed wychodzeniem przemysłu, ale ten podatek ma jedną drobną wadę. Otóż oczywiście dotyczy stali, ale już nie rzeczy, które zostały wytworzone ze stali. W związku z czym szczelność podatku jest taka, że niemiecki przemysł zarzucił eksperymenty w tej chwili. Powiedział, że nie będzie kontynuował produkcji zielonego wodoru. Natomiast w zeszłym tygodniu miałem projekt w firmie, która zajmuje się handlem, obróbką stali i powiedziała, że ma rezerwy na zieloną stal, ale nigdy jej nie kupiła, bo nie ma kto jej sprzedać. Pomijam cenę. Poza tym to jest rynek, gdzie marże są bardzo, bardzo niskie. Rynek przetwórstwa stali. W związku z czym raczej będziemy mieli tendencję polegającą na tym, że uda nam się osiągnąć
redukcję w obszarze przemysłu poprzez to, że te najcięższe sektory, czy ArcelorMittal po prostu zrezygnuje z produkcji, zresztą zapowiedział, co umknęło wielu osobom. Drugi obszar, który jest bardzo ciekawy, to jest cement, którego wszyscy używamy w budownictwie, przecież mamy budować zeroemisyjnie i tak dalej, więc mamy... I teraz cement ma ten problem, że produkcja cementu sama w sobie emituje i z cementem zderzymy się z problemem takim, że jego nie bardzo da się wyprowadzić z Europy, bo jest za drogi jego transport, więc produkcja zostanie. Natomiast stajemy przed problemem braku technologii i problem braku technologii, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, będzie najczęściej powtarzanym zagadnieniem. Brak technologii powoduje to, że ktoś powie, to przechowujmy dwutlenek węgla. Tylko zwracam uwagę Państwu na to, że nie ma technologii do transportu tego i magazynowania w dużych ilościach. Więc znowu dochodzimy do paradoksu, że pomysły pod tytułem dekarbonizacja sektorów mogą następować wtedy, kiedy istnieje technologia. Dlatego też większość podmiotów będzie przyjmować cele tak, żeby było dobrze. Czyli przyjmie sobie cele w ten sposób, że powie OK, przemysł, to ja będę w takim razie być może w drugim zakresie śladu węglowego, że tam gdzie energia elektryczna, to ja w takim razie zrealizuję kontrakty z PPA i będę zielony, tylko uwaga, tylko część będzie mogła to zrobić. Po pierwsze, to nie jest rynek dostępny dla mniejszych firm. Po drugie, to jest problem ilości tych źródeł. Na wykresach tam Państwo widzieli, że po prostu przemysł nie byłby w stanie cały, jakby już nic innego nie było zielonego, zaspokoić swoich potrzeb, żeby tak naprawdę dokonać dekarbonizacji przy tej ilości źródeł. Trzecia sprawa to jest sam rynek bilansujący, o którym była mowa. Po prostu to jest bardzo złożona dyskusja, co to znaczy, że ja zapewniłem sobie zielony profil energii. I podpisanie kontraktu to jest pytanie, czy to jest tylko to, co było wytworzone przez źródło, bo mamy też problem, kiedy wytwarzam, kiedy odbieram, kiedy przyjmuję. Zwracam uwagę, że duża część tych źródeł to są źródła, które są w ciągu dnia dostępne, a my mamy taką porę roku, że o 15 już jest ciemno i tych źródeł nie ma. Poza tym produkcja już coraz jest mniejsza i w zasadzie za chwilę do marca przestanie być dostępna produkcja ze źródeł solarnych. Więc podsumowując, przed czym stoimy. Wysokie ceny energii, była mowa o tym dzisiaj, i obniżona konkurencyjność zaczyna powodować to, że te produkty produkowane w Europie będą dla odbiorców europejskich, którzy będą wierzyli albo będą chcieli kupić te produkty. Efektywność ochrony przed skutkami transformacji stosunkowo niska i koszty transformacji zostały w większości są przenoszone na społeczeństwo i na przedsiębiorców. W związku z czym długofalowo raczej będzie, taka konstatacja jest moja, ja widzę po prostu, co w tej chwili robi komisja. Komisja wycofuje się po prostu z wielu tych zagadnień. Pierwszym przykładem takim bardzo agresywnej regulacji była regulacja dotycząca wylesiania, która mówiła o bardzo złożonym zbieraniu informacji w łańcuchu dostaw, i Komisja Europejska w czwartek powiedziała: przesuwamy. Już, bo nie jesteśmy gotowi, bo nie jesteśmy gotowi narzędziowo, systemowo. I czym więcej będziemy dotykać różnych gałęzi działań, to jeżeli okaże się, że to jest trudne, to możemy powiedzieć w ten sposób: ambitne plany. To jest jakby ważna sprawa, żeby wszystkich posunąć do przodu, ale też umiejętność z godnością powiedzenia robimy krok wstecz też jest jakby fajną cechą, tylko to powoduje ogromne zamieszanie i koszty. I ostatnia konstatacja dotycząca w ogóle patrzenia na gospodarkę, na polskie firmy. Myślę, że nie tylko polskie. Ta regulacja jest jakby wizją urzędnika, który mówi: to my planujemy w horyzoncie, tak jak gospodarczym czy edukacją, po całym cyklu edukacyjnym powinniśmy planować. Mówimy o kilkunastu latach systemu edukacyjnego, bo zakładam, że Państwo też są jego częścią jako organizator. No to firmy, jak my rozmawiamy, to jakie masz plany na 2030 rok, to oni mówią: no na 3 lata to mam plany dla banku, tak, czyli jest 24, to nie do 27 roku, to ci bankowi powiedzieli, żeby uzyskać finansowanie. O 30 roku to my nie myśleliśmy, więc jak ktoś oczekuje ode mnie deklaracji celów na rok 40, to chyba jest szaleńcem. No ja mu wszystko obiecam i w 50 też, nie wiem, czy będę istniał. I drugi wątek, taki pragmatyczny w zarządzaniu,
który kiedyś usłyszałem ta też regulacja dotyczy bardzo mocno modeli biznesowych. Modele biznesowe były przywoływane. Trwałość modeli biznesowych obecnie. Proszę Państwa, rozmawiam z dużą firmą technologiczną, która mi mówi, ale my nie podejmiemy zobowiązania na 7 lat, żeby mieć zielone źródło energii, ponieważ nasz model biznesowy w tym okresie uległ dwukrotnemu przekształceniu. No i teraz żyjemy w świecie, w którym ktoś mówi, da się długofalowe terminy, narzucę Ci sposób myślenia i zarządzania, a z drugiej strony będzie spotykał się z tym, że ktoś powie, OK, dobrze, jak chcesz. Mamy piękną regulację dotyczącą efektywności energetycznej w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa miały wykonać audyt, więc jedyne co zrobiły, to wydały pieniądze, ponieważ miały złożyć informacje do URE, ile mogą zredukować, ale nikt od nich nie oczekiwał, że coś zredukują. W przyszłym roku jest kolejny czteroletni okres, kiedy wszyscy będą musieli wykonać audyt. Zaczął on już przypominać raczej takie opracowanie, które już nikomu nie służy, oprócz tego, żeby było można wysłać formularz do URE, więc czekam aż ktoś zrobi generator za pomocą AI formularzy do URE w ramach automatyzacji procesu, żeby nie komplikować nikomu życia. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Witam Państwa w naszym bloku poświęconym Zielonemu Ładowi a cyfryzacji. Trochę w naszym panelu chcemy się skupić na tym, jak nowe przepisy w Unii Europejskiej wpływają właśnie na wprowadzanie różnych rozwiązań prośrodowiskowych, na działania z zakresu związanego zrównoważonego rozwoju oraz jak w tym wszystkim mieści się gdzieś taka duża zmiana związana z cyfryzacją i rozwojem technologii. W panelu będą występowały dwie ekspertki. Agnieszka Oleksyn-Wajda, która jest rzecznikiem rektora uczelni Łazarskiego do spraw ESD, oraz profesor Aleksandra Laskowska-Rutkowska, która reprezentuje Centrum Logistyki i Innowacji. I może, żeby nie przedłużać, żeby zostawić więcej czasu na dyskusję, zaproszę już Agnieszkę Oleksyn-Wajdę z wystąpieniem na temat Zielony Ład w erze cyfryzacji, jak cyfrowe paszporty produktów napędzają zrównoważony rozwój. Skupimy się na Europejskim Zielonym Ładzie, który jest takim tematem wiodącym tego naszego modułu, tego naszego panelu. Rozmawiałyśmy z Dominiką, który z elementów takich istotnych pod kątem zarówno regulacyjnym, jak i pod kątem właśnie cyfryzacji jest taki niezwykle ciekawy i powiedziałabym kompletnie przełomowy na rynku. To tym narzędziem są cyfrowe paszporty produktu i postawiłyśmy tutaj taką tezę, że te cyfrowe paszporty produktu rzeczywiście napędzają zrównoważony rozwój i ja będę chciała Państwu pokazać, w jaki sposób, kiedy to się zaczęło. Pewnie zacznę z lotu ptaka, mówiąc o zrównoważonym rozwoju, po to, żeby schodzić coraz głębiej do strategii, między innymi tą, jaką jest Europejski Zielony Ład, po regulacje od prawa pierwotnego po prawo wtórne i w tym prawie wtórnym skupię się już na konkretnych rozwiązaniach regulacyjnych dotyczących paszportów produktu. I jakbym mogła prosić o kolejny slajd. Kilka słów dosłownie o mnie. Ja jestem radcą prawnym i pełnomocniczką rektora do spraw ESG na uczelni Łazarskiego. Korzenie, które mamy w zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska, są dosyć głębokie i długie, bo od ponad dekady już prowadzimy edukację i również działamy w obszarze badawczo-rozwojowym, prowadząc Instytut Zrównoważonego Rozwoju, ale to nie jest jedyna
jednostka na uczelni, która zajmuje się cyrkularnością, która zajmuje się zrównoważonym rozwojem. Mam jednocześnie też przyjemność współpracować z Komisją Europejską przy dwóch projektach: Nowy Europejski Bauhaus i również Pakt Klimatyczny, którego jestem polską ambasadorką. Oprócz tego współpracuję również z UNGC, tym naszym polskim oddziałem. I jakbym mogła prosić o kolejny. I przechodząc już do sedna zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój, który tak de facto zaczęliśmy mapować relacje człowieka ze środowiskiem w 60. latach ubiegłego wieku, to wtedy nastąpiła taka diagnoza relacji człowieka ze środowiskiem. Nie bez powodu wspomniałam UNGC, który jest swego rodzaju agendą ONZ-u w Polsce, bo to tutaj dzieje się ten dialog, zarówno na poziomie globalnym, jak i przenosimy go na poziom lokalny. To z tego poziomu globalnego, gdzie państwa zaczęły rozmawiać, zaczęły podnosić, jak duży wpływ jest człowieka, a właściwie działalności gospodarczej człowieka na środowisko, i jako antidotum wskazaliśmy, że jest to zrównoważony rozwój. I na następnym slajdzie pokazuję Państwu takie kamienie milowe, które dotyczą zrównoważonego rozwoju właśnie na poziomie międzynarodowym, na poziomie globalnym. Jako pierwszy kamień milowy był to raport Utanta, który bardzo koreluje z kolejnym raportem Klubu Rzymskiego, które wprost wskazały, jak wzrost gospodarczy, jak industrializacja przekładają się na wpływ człowieka na środowisko, na wpływ człowieka na klimat. Natomiast to jeszcze nie był ten moment, kiedy powiedzieliśmy, co rozumiemy przez zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój pierwszy raz został zdefiniowany w raporcie tak zwanym Brundtland, i ten raport skupił się na równowadze trzech obszarów. Równowadze wpływu na środowisko przy rozwoju gospodarczym, a jednocześnie z uwzględnieniem tych aspektów społecznych. Skupił się z jednej strony, patrząc na obecne pokolenia, na zaspokojenia potrzeb obecnych pokoleń, ale to, co podkreślił i to, co bardzo mocno wybrzmiało z tego raportu Brundtland, to było jednocześnie skupienie się i pochylenie nad pokoleniami przyszłymi. Mówię o tym nie bez kozery, bo jak spojrzymy na definicję zrównoważonego rozwoju, która została zawarta w Prawie Ochrony Środowiska w polskiej ustawie, to mimo, że ta definicja w stosunku do definicji Brundtland jest rozbudowana, natomiast te przyszłe pokolenia bardzo mocno z niej wybrzmiewają. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, nie mogę nie wspomnieć o porozumieniu paryskim i Agendzie 2030. Agenda 2030, która zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju, tym również działania na rzecz klimatu, bardzo angażuje wszystkie strony, które podpisały to zarówno porozumienie, jak i agendę, do tego, żeby podejmować działania w szeroko rozumianym, zrównoważonym rozwoju. I teraz, jak konkretyzujemy to pojęcie, które ma dość niefortunne tłumaczenie z angielskiego sustainable development na właśnie zrównoważony rozwój, i patrzymy to, i prosiłabym o kolejny slajd, już na Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład, który referuje do agendy 2030, i to jest taka strategia, która mówi o realizacji właśnie tych 17 celów, dlatego właśnie wspominam o tej agendzie 2030. Kroi nam tutaj takie bardzo ambitne cele i jednocześnie łączy dwa piony, o których my dzisiaj mówimy, dwa takie silosy. Z jednej strony jest to transformacja cyfrowa, z drugiej jest to transformacja zielona czy transformacja energetyczna. Z jednej strony
strony chodzi o zazielenienie nowych technologii, z drugiej strony z kolei wykorzystanie nowych technologii do tego, żeby osiągnąć cele, które stawia nam strategia, jaką jest Europejski Zielony Ład. I ten Europejski Zielony Ład, to, co z niego przede wszystkim wybrzmiewa, to to, że dążymy do tego, by Europa była pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem, żeby była też takim obszarem, który jest bardzo rozwinięty gospodarczo, ale jednocześnie konkurencyjny. Oczywiście pojawia się tutaj bardzo dużo regulacji, coraz częściej mówi się o wręcz tsunami regulacyjnym, który jest takim echem wynikającym pomiędzy innymi z Europejskiego Zielonego Ładu. Natomiast skupiając się na niektórych wybranych elementach, narzędziach, które zostały zaproponowane przez regulatora, wydaje się, że ten kierunek połączenia właśnie transformacji cyfrowej z transformacją energetyczną przy jednoczesnym, bardzo skutecznym wprowadzeniu tych narzędzi wydaje się być szansą dla gospodarki i dla przedsiębiorców, którzy działają w naszym regionie. I jakbym mogła prosić o kolejny slajd. Wspomniałam o tsunami regulacyjnym. Jak spojrzycie Państwo na Europejski Zielony Ład, z którym również korespondują dwa kolejne polityki i programy. Jeden to jest gospodarka obiegu zamkniętego, drugi to jest plan nowoczesnej Europy, to ewidentnie wynika z nich, że to narzędzie też, czy droga, którą chcemy dążyć do nisko czy zeroemisyjności, to jest jednocześnie gospodarka obiegu zamkniętego, czyli model liniowy, w którym w tej chwili się znajdujemy, gdzie kupujemy, używamy i wyrzucamy. Chcemy zmienić na model zamknięty, cyrkularny, zamykanie obiegów, a jednym z takich narzędzi, które zostało zaproponowane przez regulatora, są właśnie cyfrowe paszporty produktu. I czym są takie cyfrowe paszporty produktu? Ano to nic innego jak pogłębiony rodzaj etykiety. Już dziś mamy duże problemy z etykietami, co też pokazuje badanie Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, które zostało przeprowadzone w 2022 roku, z którego to wynika, że konsumenci, odbiorcy produktu na rynku europejskim mają takie poczucie niedosytu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju certyfikaty i różnego rodzaju etykiety, których zwyczajnie na rynku jest zbyt dużo. A do tego wszystkiego są one niezrozumiałe, wydawane przez bardzo różne podmioty, mówię o certyfikatach, i nie do końca miarodajne, nie do końca wiadomo jest, jakie są kategorie wprowadzania różnych informacji do etykiet czy do certyfikatów. Narzędzie, które ma ujednolicić cały ten ekosystem, są właśnie cyfrowe paszporty produktu. Cyfrowe paszporty produktu zostały wprowadzone przez rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania dla zrównoważonych produktów i nie bez powodu przez rozporządzenie, które dotyczy ekoprojektowania, bo jak też wskazuje Komisja Europejska, aż 80% tego całego procesu przejścia z modelu liniowego na okrągły, czyli cyrkularny, odbywa się właśnie na etapie ekoprojektowania. Ekoprojektowanie bardzo mocno połączone z prawem do naprawy, bardzo mocno połączone właśnie z paszportami produktu, daje nam taką kompleksową regulację co do tego, jaką informacją dysponujemy przez cały cykl życia produktu. I jakbym mogła prosić, i jeszcze chociaż tutaj, przepraszam, skupię się jeszcze w tym jednym slajdzie, pokazując Państwu, jakich
produktów cyfrowy paszport produktu będzie, czy jakich branż będzie dotykał. Zaczynamy od branży baterii przemysłowych. Kolejnym obszarem jest branża tekstylna, branża produktów elektronicznych, ale docelowo, tak jak w uzasadnieniu o paszportach produktu możemy przeczytać zamysł legislatora, wiemy, że docelowo te paszporty produktu mają zostać wprowadzone generalnie dla wszystkich produktów, które są produkowane na rynku europejskim bądź są na ten rynek europejski wprowadzane. I teraz jakbym mogła prosić o slajd kolejny. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, ono daje nam taką ogólną informację i ogólną wizję co do samych paszportów produktu. Natomiast, tak jak Państwu powiedziałam, rozwiązania branżowe będą wprowadzane już przez kolejne akty delegowane. W tej chwili trwa opracowywanie tych aktów delegowanych i też, żeby skutecznie paszporty produktu mogły zostać wprowadzone na rynek, przewidziano etapy wdrożenia tego systemu. Z jednej strony mamy taką pierwszą fazę, w której wprowadzi się minimalne i uproszczone zasady związane z wprowadzeniem danych czy ujawnieniem danych w paszporcie produktu. Druga faza będzie już rozszerzona i pogłębiona. Druga faza ma odbyć się do 2030 roku, pierwsza faza do 2027, natomiast faza trzecia obejmująca już pełne pokrycie wszystkich danych i dotycząca wszystkich interesariuszy zaangażowanych w łańcuchach wartości, w których paszporty produktu będą wprowadzone, odbędzie się do 2033 roku. Jak zobaczycie Państwo tutaj dwa logotypy, z jednej strony mamy logotyp uczelni, instytutu, ale mamy też organizacji standaryzującej GS1. To jest organizacja, która wprowadza standardy właśnie do takich programów pilotażowych, które w tej chwili zaczynamy już uruchamiać w branży tekstylnej, jako że to jest jedna z tych branż, która w pierwszej kolejności będzie objęta obowiązkiem paszportów produktów również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmie to bardzo szeroko zakrojony rynek tekstylny. To już teraz wprowadzamy pierwszy pilotażowy projekt właśnie we współpracy z organizacją GS1 i w oparciu o systemy przez nich proponowane. I jakbym mogła prosić o kolejny slajd. Dlaczego paszporty produktu? One są odpowiedzią tak de facto na 3 obszary, 3 wyzwania. Ten pierwszy ekologiczny, o którym cały czas mówimy w kontekście celów i ambicji wynikających z Zielonego Ładu, chociaż poszłabym już teraz dużo dalej, bo myślę, że warto teraz nie mówić, nie skupiać się już na strategiach, a konkretnych regulacjach, a te konkretne regulacje skupiają się na sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, które to wynikają z dyrektywy CSRD i standardów SRS, ale i regulacji, które dotyczą całej transformacji takiej środowiskowo-klimatycznej w zakresie gospodarczym. I te paszporty produktu mają być też takim mostem między właśnie transformacją rzeczywiście wprowadzoną jako działania firm, a tymi informacjami, które następnie zostaną zawarte w sprawozdaniach zrównoważonego rozwoju. To jest też odpowiedź na wyzwania społeczne, to co z kolei jest skorelowane z należytą starannością w łańcuchach wartości i kolejną wielką dyrektywą CSDDD dotyczącą należytej staranności, no i wyzwania ekonomiczne. W jaki sposób przejść przez całą transformację, przy użyciu jakich narzędzi i w jaki sposób wesprzeć firmy w zbieraniu danych, ujawnianiu danych. To oczywiście ma też swoją drugą stronę medalu, bo tak jak z jednej strony są to szanse,
Tak, i jednocześnie są to wyzwania na tym samym poziomie. I kolejny slajd bym poprosiła. Rozporządzenie dotyczące właściwie jeszcze kolejny, tutaj już Państwu pokażę, zostało przygotowane bardzo dobre opracowanie Parlamentu Europejskiego dotyczące ekoprojektowania i dotyczące paszportów produktów, gdzie Parlament Europejski wprost, Dominika, jakbym mogła prosić o kolejny slajd, bo właściwie to od razu do niego, tutaj, dokładnie. W tym badaniu Parlamentu Europejskiego, które zostało upublicznione w czerwcu tego roku, bardzo obszerne opracowanie z analizą rynku i gotowości podmiotów co do wdrożenia cyfrowych paszportów produktu. Parlament wskazuje tam 11 celów i korzyści wynikających z wdrożenia paszportów produktu. Oczywiście z jednej strony skupia się na konsumencie, który będzie mógł podejmować bardziej odpowiedzialną decyzję co do wyboru samego zrównoważonego produktu. Skupia się na kolejnych interesariuszach w łańcuchu wartości. Ja bym powiedziała, że tutaj bardzo takim istotnym jest ten, który jest na samym końcu tego łańcucha, mianowicie chodzi o podmioty, które będą poddawały recyklingowi te produkty i które będą odpowiedzialne za wzrost poziomu recyklingu, który dzisiaj w Unii Europejskiej tak ogólnie jak patrzymy wynosi 12%. Referowałam do sektora tekstylnego, tam jest tylko to 1%, natomiast cel znowu jest taki, żeby dążyć do pełnego wdrożenia recyklingu i odcięcia się od zasobów naturalnych po to, żeby odpady stały się naszymi zasobami. Więc te 11 celów i korzyści zostały wskazane przez Parlament Europejski, jednocześnie wskazując bardzo różne grupy interesariuszy. Już wspomniałam o konsumentach, już wspomniałam o podmiotach, które poddają recyklingowi te produkty. Mówimy również o kolejnych poddostawcach, mówimy również o mediach, o organach sprawdzających, egzekwujących wdrażanie kolejnych obowiązków wynikających z regulacji. I to, co zostało również wskazane, to jest 16 rodzajów informacji i koncepcji, które powinny zostać zawarte w paszportach produktu i jednocześnie pamiętając o 3 fazach od 27 do 33 roku. I na kolejnym slajdzie myślę, że mamy już program pilotażowy, programy pilotażowe, o których też już Państwu wspomniałam. Te programy pilotażowe już od kilku lat, ja pamiętam, jak byłam na wizycie studyjnej w Amsterdamie 2 lata temu na targach właśnie dotyczących innowacji i zrównoważonego rozwoju dla sektora tekstylnego. Tam jeden z pionierów pokazywał mi taki swój bardzo okrojony, uproszczony model paszportu produktu. Natomiast w tej chwili już u nas lokalnie kolejne firmy wprowadzają takie uproszczone programy, które mają nas przygotować i pokazać jednocześnie, jakie wyzwania związane z cyfryzacją, jakie związane z tym projektem, z tym narzędziem wyzwania mają firmy. Z całą pewnością jest to ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, z całą pewnością jest to sposób zbierania danych, a jednocześnie uregulowanie kwestii chociażby związanych z własnością intelektualną, które też okazuje się wynikają chociażby czy z upcyclingu, czy recyklingu, które pojawiają się właśnie w kontekście tych paszportów produktu. Jest to niezwykle, mogłoby się wydawać dość wąski temat, natomiast jest to niezwykle skomplikowany i taki transformujący cały modus operandi firm, które obecnie działają na rynku. I z mojej strony, jeżeli chodzi o wprowadzenie do paszportów, to właściwie jest tyle, gdyby ktoś był zainteresowany takim bardzo szczegółowym przejściem i chociażby pracą w grupie roboczej, to razem z organizacją GS1
Też na uczelni Łazarskiego taką grupę prowadzimy. Mamy w niej kilkadziesiąt członków, którzy bardzo aktywnie w tym zakresie działają. Zachęcam Państwa, bo jest to rzeczywiście niezwykle inspirująca, a jednocześnie mam wrażenie taka bardzo sprawcza działalność, więc zachęcam Państwa również do udziału w niej. Zostawiam na następnym slajdzie namiary do siebie, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany. Ja bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, za Dziękuję serdecznie. wystąpienie. Żegnając Państwa na koniec tej konferencji, tak chciałam troszeczkę myślami, wracałam w międzyczasie do przemysłu 1 i tak się zastanawiałam, co myśleli ci, którzy wynaleźli maszynę parową, a potem czy Ford w przemyśle, niejako inicjując przemysł drugi, zastanawiał się, jak będzie wyglądała w przyszłości jego linia produkcyjna. Pewnie teraz to już w ogóle nie przypomina tej linii produkcyjnej, którą Ford opracował. Tym niemniej Państwo postawili przed nami wiele przemyśleń, chociażby rozwój technologiczny widzimy, że troszeczkę staje się dla nas niezbędny, z drugiej strony jest ileś wad w postaci oczywiście dużego zapotrzebowania na energię, z drugiej strony sztuczna inteligencja może pozwolić monitorować, zarządzać przepływami energetycznymi. Kolejny problem, który Państwo nam pokazali, dotyczy właśnie zielonej energii, która z jednej strony jest czymś pozytywnym dla zmian klimatycznych, a z drugiej strony, jak Państwo mówili, że niestety nie jest zeroemisyjna. Tak troszeczkę konkludując dzisiejszy dzień, to stwierdzam, że wszystko zależy od człowieka, od postawy człowieka, od tego, jakie przyjmie rozwiązania. Także mam nadzieję, że dyskusje stają się początkiem przemyśleń na przyszłość. Chciałam dzisiaj bardzo podziękować organizatorom paneli, pani dr Dominice Dzwonkowskiej, panu doktorowi Bartłomiejowi Gładyszowi i panu doktorowi Grzegorzowi Kunikowskiemu za przygotowanie i monitorowanie, moderowanie paneli. I równocześnie zapraszam Państwa na jutro. Mamy przewidziany blok tematyczny, jak szkolić małe i średnie przedsiębiorstwa w dobie sztucznej inteligencji. I mamy kolejny blok, inkubacja i transfer badań i prezentacje prac naukowych. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że tutaj też będzie wiele informacji stanowiących taką ciekawostkę, równocześnie podstawę do dalszego rozwoju dla Państwa. Także dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na jutrzejszy dzień.